board na arimi aitu kuria guothe mugikoro muri mĩciĩ-inĩ yanyu nĩ ngwenda welcome mũcemanio-inĩ wa ũmũthĩ wa AGM na njuge tutanambĩrĩria nĩ ngwĩta James Mugogo oke atuhoithie. Kei tuhoe. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru gũtuĩke guo mwaku twĩ bodi na arĩmi a Ndumberi Society tukienda gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ manene ũtwĩkĩire. Nĩ maũndũ manene na ma magania ũtwĩkĩire kuma rĩrĩa twanjanirie na kĩrĩa na Ndumberi Dairy, na nĩ ũtũranĩte na ithuĩ nĩ makinya mega na mahinya ũkinyanĩrĩtie na ithuĩ na nginya harĩa tũkinyĩte tũtingĩaga gĩtũmi gĩa gũcokeria ngatho. Nĩ thengiũ nĩ gũkorwo nĩ ũtũhete maũndũ maingĩ na manene harĩa tũkinyĩte nĩ tũhotete gwĩka maũndũ ma gũtũma tũkĩe na gĩkeno na tũkenere maũndũ marĩa twĩ namo. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo nĩ kũũraria twaũrarĩirie na rĩu nĩ ũcokete gũkinyanĩria, tondũ ithuĩ no kuga tugaga no gũkinyanĩria gũkoragwo gwĩ gwaku. Nĩ twakũria tũgĩthiĩ na mbere na maũndũ marĩa twĩ namo, ũngĩcoka gũtwarana na ithuĩ no twarane na nginya members arĩa tũmwe mũciĩ na nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe. Nĩ tũkũrio na tũkĩrĩkia rĩ, tũngĩcoka kũrĩkia nawe na tũtindanie nawe, Mwathani ũtũigue. Thengiũ Mugogo nĩ wa mahoya mau mega na nĩ njũĩ rĩu Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩ ngwenda gwĩka introduction ya the board members na ndameta mũndũ agoka haha akauga ũrĩa etagwo na ake-introduce, na ngwanjia ona Mugogo nĩwe wĩ haha nĩwe next to me. Members aitũ mũrĩega, niĩ njĩtagwo James Mugogo wa Njacĩ na ndũgamĩrĩire kũrĩa mwena wa Ting'ang'a 2E. Welcome to our meeting. Bwana Waitito. Mũrĩega arĩmi na andũ othe, hamwe rĩtwa njĩtagwo Peter Karanja Waitito na gwa kahinda gaka nĩ ndiĩ Vice Chairman na ndũgamĩrĩire Route 1. Bwana Ngene. Arĩmi aitũ mũrĩega, marĩtwa makwa nĩ Michael Ngene wa Mbiũ kuma Ting'ang'a Route 2C na kahinda gaka nĩ ndiĩ treasurer wa Ndumberi Dairy. Martha Kibia. Mũrĩega arĩmi, marĩtwa njĩtagwo Martha Kibia, nĩ ndũgamĩrĩire Route 5B, nĩ secretary wa board gwa kahinda gaka. Steve. Mũrĩega arĩmi, harĩtwa nĩ David Karikua Mashua, ndũgamĩrĩire Route 3B na the board member. Kamande Mary. Mũrĩega arĩmi, marĩtwa makwa nĩ Mary Njeri wa Kamande na the board member ndũgamĩrĩire Route 1B. Bwana Gacau. Arĩmi aitũ mũrĩega, marĩtwa njĩtagwo Gacau wa Macharia, the board member ndũgamĩrĩire Route 3A at the moment. Thank you. Thank you. Nĩ ngwĩta andũ a Supervisory Committee Kamoyo.
Mũrĩega arĩmi, njĩtagwo Michael Kamũyũ wa Mbũgua kuma itũra rĩa Rĩabai, na ihinda rĩrĩ nĩ niĩ chairman wa Supervisory Committee. Mũrĩega arĩmi, na niĩ njĩtagwo Peter Karanja wa Gĩtaũ, na ndũgamĩrĩire Ting'ang'a thĩinĩ wa Supervisory Committee, ndĩ member wa Supervisory Committee. Nĩ wega. Thengiũ mũno. Ihinda rĩrĩ no ngwenda kũ recognize mũnene witũ wa cooperative, our CEC, cooperative Mr. Degwa, karibu sana, na ihinda rĩakinya nĩ tũgũkũhe handũ ha kwaria, na nĩ thengiũ mũno nĩ gũka kũ grace our AGM. Feel most welcome. Rĩu our secretary okay tũthomere notice ya mũcemanio. Nĩngũmũthomera notice ya mũcemanio wa ũmũthĩ. To all members, notice is hereby given that the 2021 annual general meeting of Ndumberi Dairy Farmers Cooperative Society Limited will be held via electronic communication virtual online meeting on Saturday 30th October 2021 at 10 a.m. to conduct the following business. Agenda. 1. Reading of the notice of the meeting. 2. Reading the minutes of the last annual general meeting held on 31st October 2020. 3. Matters arising from the minutes. 4. Chairman's reports. 5. Supervisory reports. 6. Matters arising from the chairman's report and supervisory reports. 7. Presentation of the audited accounts for the year 2020-2021. 8. Budget year 2022-2023. 9. Authorization of borrowing powers. 10. Appointment of auditors. We request members to follow the proceedings of the meeting through the online platform due to the ongoing restrictions on public gatherings by the government. The annual report audited financial statement for the year ending 30th June 2021 are available for access to all interested members at our offices from Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Note: members will receive SMS, USSD, prompt on the registered mobile number to guide on the registration to participate in the virtual meeting. Yours faithfully, James Kamau, Chairman. Joseph Kamau, sorry. Thank you. Our secretary nĩ gũtũthomera the notice. I also want to recognize our sub-county cooperative officer. Karibu sana. Nĩgũka kũ-grace this occasion. So thank you so much. Tutanathiĩ na mbere nĩ ngwĩta Manager Francis oke nĩgetha members amwĩre ũrĩa tũgũthiĩ na mbere kuma haha. Francis. Yeah, good morning members. Thank you nĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo tũkĩthiĩ na mbere na AGM ya 2021 na kĩrĩa nĩ ndĩrenda kũmũtarĩria nĩ ũrĩa mũkũhota kũingĩra mĩtambo-inĩ. Nĩ tũmũtũmĩire messages igĩrĩ, ĩmwe ya Gĩkũyũ na ĩngĩ ya Gĩthũngũ ĩna link. Link ĩyo nĩyo mũkũingĩra nayo, no twanjĩrĩria mũcemanio nĩ twendaga kũgĩe na andũ ma propose na ma second reports ya ciothe tũgũkorwo tũgĩthoma. Kindly use the YouTube chat, no andĩke member number
na wandike kiuria giaku aikorwo ni kiuria wi nakio wikorwo ni kwenda ku propose no wandike I propose na wandike member number. So he namba ĩngĩ tũhotete ku provide thĩinĩ wa message ĩrĩa ũngĩhota gũkinya na message aikorwo no ũremwo nĩ gũtũmĩra YouTube. So channels icio cierĩ ya message na YouTube, they are useful today. Nĩtũkũhota kuoya ciũria ciaku na nĩtũkũhota gũcokeria in the same day tũtarĩkĩtie mũcemanio. Thank you so much. Thank you, Francis. Otoguo mwerwo members. Namba ĩyo ĩ hau thĩ no mwanjie gũtũma ciũria cianyu mũndũ wĩna kĩũria. No mũkũhũthĩra arĩa mekũremwo gũtũmĩra link. Namba ĩyo no mũkũhũthĩra gũtũma ku propose na second. Kuoguo ngwĩciria ũguo nĩ mũgwĩka ũguo. Na nĩ tũra expect mũ participate fully. Na nĩ njũĩ nĩ mũgwĩka ũguo. Nĩ tũgwĩta rĩu our secretary nĩgetha atũthomere the minutes of the last AGM held on 31st October 2020. Welcome. Thank you, Chairman. Nĩngũmũthomera minutes ya AGM ya last year. Minutes of the virtual annual general meeting held on 31st October 2020 at Ndumberi Dairy Boardroom. Present were paristed. The chairman called the meeting to order at 10:05 a.m. and requested member number 898, Eunice Wanjiro Joroge, to dedicate the meeting through a word of prayer. He further invited the manager to read the virtual meeting guidelines to enable the members interact with the meeting, present their questions, and the management to respond promptly on the same platform. Minute number AGM/1/20/21, reading of the notice convening the meeting. The chairman requested Ms. Martha Kibia to read the notice convening the meeting. He further introduced the board members. Minute number AGM/2/2021, reading of the minutes for the AGM held on 28th September 2019. Minutes of the previous AGM were read by the Honorable Secretary, Mrs. Kibia, proposed and seconded by member number 2490, George Mararo Jenga, and member number 4251, Moses Karaoke Keruba, respectively, thereby becoming true records of the society. Matters arising. The chairman requested the members for the authority to transfer value of Tinganga and Riabai plots. This was proposed and seconded by member number 1203, Christopher Dongo Nganga, and member number 3207, Paul Itweka Karaoke, respectively. Minute number AGM/3/19/20, presentation of the management report. The chairman presented the management report. It was proposed by member number 5786, Stephen Nganga Karanja, and seconded by member number 3683, Samuel Joroge Jonge. Matters arising. The chairman informed the meeting that the society would initiate the process of packaging both ESL milk and 3 days shelf-life milk in the month of February 2021. He called upon the members to continue supporting the society. Member number 5786, Stephen Nganga Karaja, noted that if the management implemented the point of improving milk processing project, the society would definitely make good progress. Member number 5550, John Getao Kaguda, urged the management to improve on the milk rate to enable farmers get some returns
since the current rate and the high cost of feeds has resulted to zero returns for the farmer. Member number 2929, Naomi Joki Kanai, further urged the management to improve the rate to at least 40 shillings per litre, since the cost of producing 1 litre of milk is high. Minute number AGM 4/19/20, presentation of the supervisory reports. The chairman invited the supervisory committee to present their report for the year ended 30th June 2020. The report was read by Michael Kamoyo, proposed by member number 3683, Samuel Joroge Jonge, and seconded by member number 4747, Francis Kariuki Muheja, to become true records of the society. Minute number AGM /5/19/20, presentation of audited accounts. The external auditor, CPAK Joroge, presented the audited accounts for the year ending on 30th June 2020. They were proposed by member number 5258, Charles George Raje, seconded by member number 1766, Susan Wamboi Dega. Minute number AGM /6/19/20, presentation of 2020-2021 financial year budget. The manager took members through the 2020-2021 budget. It was proposed by member number 3888, Rusi Wamboi Karaja, and seconded by member 4000, Grace Mudhoni Kimani. Minute number AGM /7/19/20, borrowing powers. The manager informed the meeting that, as per the directive of the Ministry of Cooperatives in a circular, the society would retain Kenya shilling 100 million as the maximum borrowing powers. Minute number AGM /8/19/20, appointment of auditors. The manager informed the members that, as per the circular by the Ministry of Cooperative, a society was not required to endorse advertise for the appointment of external auditors and would thus retain CPAK Joroge and Company as our external auditor. Vote of thanks. The chairman called upon member number 2966, Mr. Patrick Masharia, convey vote of thanks. Mr. Masharia commended the members for attending the meeting virtually. He congratulated the management and members of the staff for their dedication to the society. He further appreciated the development partners for their tremendous support and generous contribution in support of our projects. Adjournment. Having no other business, the meeting was adjourned at 11:25 a.m. with a word of prayer from member number 2299, Josephat Gene Kamonye. Thank you. Thank you, our secretary. Nigutu thomera. Na tukwenda members mo propose na mo second minutes icio cia the last AGM. Koguo muthii thimu-ini cianyu mundu uria wari kuo a propose na second na tukumuhe ndagika nyinyi cia gwika uguo. So we are waiting for you to do that. Nyinyi twetereire mu propose na mu second na aria mararora mtandao matwire kana tuonete mundu proposete kana secondete. Do you have any? Okay, members, nituramuria mu propose na mu second those minutes
And we are waiting for you to do that. Ona ujire. Tunathie gwi chairman's report. Member number 17? 1766. Susan Dhiga? Proposed. Thank you, Susan. Okuriore, thank you, muno. Aya, hage mundu ungi uku propose gwicana muingirite thiini wa mucemanio. We are waiting for you. We're waiting for you to do that. 1743. Yeah. Let what here? Regina Kanyinyi. That's the name they are using. Oh, okay. Okay, thank you so much, members. As you may propose, and I the members mutuike proactive. Tukirekia kiria muka propose na muka second. Tondu mwi mucemanio ini. Riu ni tuguthie gwi chairman's report. Nigetha ndimwire ura tukoretwo tugika mwaka ucio urathirire. Na nguthoma ura twandikite na githungu ngacoka ngatariria koguo ni have some time na muthikiririe wega. 24? 2490. Okay, member 2490 onake ne second uhoro ucio. George Mararo. Thank you so much. Then the person will say the 1743. Yeah. They mentioned their name. Yeah. It's Samuel Kiroko. Samuel Kiroko. Thank you muno. Muikare mutandaoni nigetha tutwarane rugendo rumwe. Fellow members, stakeholders, ladies and gentlemen, good morning. I take this time to welcome you all to our 2020-21 AGM. Thank you for taking time to follow the proceedings of the meeting virtually, wherever you are. Last year, we were hoping that we could have held this meeting in person. However, the long tail COVID-19 waves indeed calls for caution. We are but hopeful that with the ongoing vaccination drive, normalcy shall be restored soon. Speaking of caution, I hope that all of you are safe and have been taking adequate precautions to protect yourself and family from COVID-19 pandemic. The pandemic hit hard with most of us affected. We may have lost a loved one, or some of us. Let us take this moment of silence to remember our families, family, friends, colleagues, sons, daughters that have succumbed to the disease. I now invite you to follow through and participate in today's meeting. Send your comments, questions through the number that we have provided. I'll be highlighting in brief the society's performance for the last financial year, the economic report, the strategic steps in the coming year, and the financial projections for the year 2022-2023. Before I focus on how we performed this year, I would like to highlight in the brief the economic situation in the country, and the impact on the business operations, and especially the dairy sector. Uria turauga ni ati niturahupaga mucemanio nitukuhold mucemanio uria wa kawaida, no ona gutanahingurwo nitwatumite message na notice, kuoguo twahaririirie mucemanio uyu wa virtual na tugacoka tugakimuria mugiikare na uria turerwo ni thirikari ni undu wa COVID-19. Gutiri mundu toi haria tukinyitie na koguo tugakihoya mundu wothe take precaution.
microeconomic outline. The spread of COVID-19 is rapidly developing situation that has far-reaching effects, both socially and economically. Across the country, the globe at large, the economy in the last year contracted by 0.3% due to slowdown in business activities. The consumer behavior notably changed, especially on the consumption of high-value products, reducing the milk consumption associated with this, with reduced household income due to job losses and closure of business and movement restriction. The production cost increased due to increase in the cost of packaging material and other ingredients affecting the business performance. The market is, however, gradually recovering from the opening of the economy. Turauga mwaka ucio ni turai na challenges nyingi muno ni undu wa COVID na raw material iria tuhuthagira guku kuruta biashara igathii iguru muno koguo ika affect biashara itu muno. Indo cia packaging material, ingredients iria twikiraga tugithondeka yogurt na indo iria ingi igakorwo ni thiete iguru muno, koguo cost of production itu igathii iguru muno. In a year of challenging conditions, I have just highlighted we prevailed and recorded a remarkable growth through continuous focus. Just completed the construction of our factory. Today, I'm happy to inform you that we redesigned the layout of the factory to accommodate the widely acquired dairy machines. This has immensely improved our production efficiency. We also installed the yogurt packaging machine, increasing processing capacity from 1,000 to 3,000 liters. Uria turamwira haha ni ati nitwekirire machine. Last time nitwamwirite nituroha machine cia guthondeka iria ria long life ni ritagwo UHT, na tumwire machine iyo riu nituohire na nitura produce UHT. Nitwanjirie May ko produce UHT na nituracoka turekira mutambo ungi wa yogurt wa guthondeka yogurt automated. Na riu niturauma rita 1,000 per day guthondeka yogurt, turita 3,000 cia iria ya yogurt o muthenya. By this extension increased by extension increased our production capacity from 18,000 to 2,000 liters per day. Increases the sales revenue for yogurt by 35%. Installation of UHT line in the month of April resulted to the introduction of new dairy products, winners, long life milk, that recorded a sale of 4.8 by the end of the year. Our asset base increased from Kenya shillings 218 million to Kenya shillings 236.5 million. This included the acquisition of a larger capacity generator that interrupted production process. To ensure an interrupted process, production process. Ni kumira turamwira ni twekirire guo mwirite mutambo ucio na sales revenue cia yogurt ikiongerereka na gicunji kia 55% kuma kuri igana. Na product itu itagwo winners long life milk. Na mwathie duka-ini ni mukumiona iyo ya UHT. Na between April ria twanjirie guthondeka iria riu na by June ni twahotete kwendia iria ria milioni 4.8. We recorded a turnover of 465 million from the sale of yogurt, ECL milk, pasteurized milk, agrovet store, and rentals. These are 5.6% decline compared to the previous year. In consideration of the turbulent economy, we performed fairly. The net deficit in the year was 6.3 million. This was attributed to high financial costs incurred in the year and depreciation costs on acquired assets amounting to 13.81 million. This is, however, not a cause of alarm, as the year 2020-21 being the first year of operation, optimum utilization of the machines were not realized. Turauga haha
nĩ twarealize turnover ya milioni 465 kuma kwĩ wendia witũ wothe, no yo yarĩ nyinyi kwĩ mwaka ũcio ũngĩ na gĩcunjĩ kĩa 5.6 kuma kũrĩ 100, na mwaka ũcio our loss was 6.3 million, ĩrĩa yarĩ as a result of high financial cost, tondũ nĩ mwĩrĩra tũrekaga maũndũ mau, nĩ twagĩkombire mbeca icio nĩ tũrakĩrĩhio interest, na maũndũ marĩa mothe tũkoretwo tũgĩgĩka thĩinĩ wa kuoha mĩtambo ĩyo. Kuoguo our net surplus was a loss of a net deficit of 6.3 million. No ĩyo ti nyamũ ya gũtũma mũndũ aigua makĩte, tondũ going forward nĩ tũkĩanjĩtie in earnest kuoha iria rĩu, na nĩ tũrarĩendia, na korwo no mũkĩrore nginya ona mathogora marĩa rĩu mũrakĩona ma iria nĩ ma-improve-ĩte nĩ ũndũ wa interventions icio. Nĩgetha tũgũre solar system, tũgũre ATM machine, na tũgũre tanka ya kũgĩra iria ya lita 10,000, na mbeca tũcoke tũgũre lab equipments, tondũ andũ manjia kuoha iria lab equipments no mũhaka. Nĩ tũrathondeka mini lab kũrĩa iria ritũ rĩrĩthiaga laboratory rĩgagĩcekwo, ona rĩrĩa twathondeka rĩgacekwo, nĩgetha rĩgĩthiĩ thoko tũgakorwo twĩ assured nĩ iria rĩega. Kuoguo milioni icio 15 already twĩ nacio kuma Agrify, na no tũrakĩmacokeria ngatho mũno. Nĩ andũ tũnyitanĩte wega, na nĩ andũ monete wĩra witũ, kuoguo nĩ marathiĩ na mbere gũtũ support, na in the near future, maybe in the next 2-3 months, nĩ tũgũkorwo na tank ĩyo ya 10,000, na nĩ tũgũkorwo na lab equipment na solar system na ATM ya kwenderia iria. New product UHT. Empowering our members by offering competitive marketing of dairy products has been our driving force. Nonetheless, ensuring competitive prices for the members in the uncertainty of the dairy sector has always been an uphill task. The installation of UHT line comes in handy to bridging this gap. Our goal of attaining full value addition nearly realized through this course. Commercial processing of UHT milk commenced in May 2021 and has made good progress within this period. Processing and sale of UHT milk contributed to the last year's revenue and enabled us to offer improved payment rates to members by 3.97% within only 2 months of operation. In the coming year, we'll focus on optimizing the machine's capacity by increasing our processing capacity. Turauga no ũrĩa ngũmwĩrĩte, ngamwĩra mwaka ũcio tũrathoma ũhoro waguo. Iria twarĩohire o mĩeri 2, May and June, na nĩrĩa facilitatire kũhota kũmũrĩha wega o mĩeri ĩyo 2 tu. Koguo nĩ kuonania going forward, rates citũ cia iria nĩ tũkũhota tũkĩrĩha wega nĩ ũndũ wa process iria rĩu. Our strong market expansion. Our strong deliverables this year is that we launch a new product and expand our market coverage. I'm delighted to inform you that we opened 3 depots situated in Emari, Pipeline, and Nakuru region. Further, we expand our market coverage in Eastern and Namanga regions. Although the general market for the dairy products was filled with a lot of uncertainty, we strive to grow our sales in the existing and new markets. Additionally, we acquired 2 marketing vehicles to assist in sales and marketing of our products. We invested on human resource who have steered the sales growth in our past 1 year. Our biggest challenge at the start of the year was the movement restriction and limitation of the vehicle capacity. The consumer patterns further changed, especially for the high-value product, affecting the sales, especially for the yogurt. With the introduction of depots, penetration to the market is possible. The easing of movement and the opening up of the economy further improved sales gradually. Turauga nĩ tũhingũrĩte depot cia kwenderia iria ritũ
twina depot kuria gwitagwo Emali urorete Mombatha, pipeline kuria Nairobi na Naikuru town. Nitujokete tugathie tuka expand ginya nitudauthi ginya mwena wa Namanga na nitui wendia witu ni uguthie na mbere na ni ugukorwo wi mwega. Asset acquisition and disposal. Those of us that have visited our society recently have witnessed a new look in the dairy factory. You will notice the newly completed dairy factory and even the new machines that are inside the new factory and adjacent. As mentioned earlier, we acquired a complete UHT machine line that can process and package long-life milk in pouches. Additionally, we have installed a yogurt packaging machine that has enabled us to double our packing capacity. The machines further work concurrently with other machines to improve their efficiency. As such, we acquired a water purification machine and a air dryer to ensure uninterrupted processes. We further acquired a larger capacity generator. The acquisition of these assets increased our assets by 8.28%. This further indicates the society's growth in the year. On the other hand, as per your approval of the previous AGM, we disposed one marketing van, KBP 632Q, and other accessories that which will not be later in the financial report. The KCP 248R was involved in a load accident while on delivery and written off by the insurance. I want especially recognize our development partners, UCDF, Agrify, Kenya Challenge Fund, and the county and the national government for their immense support, both financially and technical assistance. Their tremendous contribution towards the acquisition of the dairy machines has enabled us to realize most of our strategic. Haha no kuga tũraiga indo iria tũkoretwo nacio iria twakwaĩte apart from machine icio cia UHT na ya kuoha yogurt, nĩ twagũrire nyamũ ĩtagwo water purification machine. Iyo nĩ ya gũthambia maĩ kũruta impurities nĩgetha maĩ mau makĩingĩra macini-inĩ magakorwo matirĩ na impurities matingĩthũkia macini. Nĩ twacokire tũkĩgũra generator nene ĩrĩa ĩkũhota kũrũgamĩrĩra ona rĩrĩa gũtarĩ na thitima ĩkarũgamĩrĩra macini icio ciothe. Nĩ twacokire tũkĩendia ngari ĩho mwatũhete rũtha yarĩ KBP 632Q karĩ kanini, na ĩngĩ twagũrĩte Probox KCP 248R nĩ yagĩire na mũtino wa bara na ĩkĩraitwo off, no nĩ twarĩhirwo nĩ insurance, na kuoguo ũguo nĩ wega mũkĩmenya. Tũgacoka tũgacokeria development partners ngatho, UCDF, Agrify Kenya Challenge na county government ya Kiambu ona national government nĩ ũrĩa makoretwo matũnyitĩrĩire both financially and technical assistance. Extension and agrovet stores. Nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na training citũ ona kwĩna COVID, na nĩ tũkoretwo tũgĩtrain members kuma rĩa restriction ciatuĩkire east hanini. Nĩ tũconductĩte 10 member trainings na arĩmi 200 magathomithio. Over arĩmi makĩria ma 200 nĩ mathomithĩtio na tũkũhope ũguo mũthomaga nĩ mũgũthiĩ put into practice na nĩgetha tuongerere iria ritũ. 2019-2020 nĩ mũkũririkana nĩ twarĩ na mũrimũ wa FMD na nĩ watũ-affectire mũno, oragire ng'ombe citũ na amwe makĩhiana kame kuma wĩra-inĩ ũcio wa ũrĩmi nĩ ũndũ wa kĩrĩa. Ona mwaka ũyũ under review no tũkoretwo na challenge icio, although ũyũ ndũkĩrĩ mũru ta ũrĩa twarĩ naguo. Thĩna ũrĩa twĩ naguo nĩ wa irio nĩ igĩte goro mũno nĩ ũndũ wa restrictions iria ciakorirwo kuo cia kumũrĩa irio ciumaga, irio ikagĩa goro mũno na irio iria twĩ nacio igakorwo itirĩ na value njega. Ũgakĩona kĩrĩa ũrahe ng'ombe na kĩrĩa expected kũruta ndĩraruta tondũ irio icio ciina goro mũno. No nĩ tũrahope rĩu tondũ restriction nĩ irathira,
movement nä gå coka arä a magä raga irio ganda na kå rä a kå ngä na nä tå rahå pirio icio nä gå ka thä na nä tå kå gä a na quality njega ya irio tondå ä yo nä koretwo ä thä na må no kå rä ithuä ona kuona irio icio na rä mwe nä irathiä ikaga na iria muona mwagå ra thikå igä rä igacoka irio icio ikahaica må no no å horo å cio nginya ona president thä inä wa report yake ya 20th hä ndä ya macujaa nä aririe akiuga na agä thondeka kamitä ä rä a ä kå rora å horo å cio wa irio tondå nä å horo å koretwo wä må ru må no kå rä må rä mi wothe wa iria ona arä a marakä rä ma ngå kå na ngå rwe nä moä å guo. Budget and supplementary budget 2021-2022. In the year 2022-2023, we project to increase our processing capacity by 100% by value adding 28,500 liters of milk on average per day to fresh milk, ESL, yogurt, and Mara. Looking at the current production capacity from the members, the volumes will be attained through sourcing from other regions. The boiler in current use is already optimally utilized and looking at 100% increase in the workload. With this slowdown, we slow down the processes. We thus project to procure 1-ton boiler at a cost of 7.8 million. To increase our production capacity, we shall source milk from other regions and increase our storage capacity by purchasing 15,000 liters milk syro at a cost of 4.2 million. Haha turauga nĩ tũrenda kuongerera iria ritũ rĩrĩa tũra produce to 28,500 liters a day. Na already so far nĩ tũrahota kũgũra kuma kũndũ kũngĩ, nĩ twanjĩtie kũgũra ta rĩu harĩ andũ maratũrehera iria kuma Nyĩrĩ maretwo slopes nĩ maratwenderia iria 10,000 liters o wiki. Tamayo nĩ twendagĩria lita 2,000 per day. Nĩ tũracozona kuma kũrĩ andũ angĩ ta Kĩrĩita na andũ arĩa othe tũkuona tondũ nĩ tũrenda nĩgetha macini ici ikorwo ikĩhũthĩka ũrĩa ciagĩrĩire. We need at least 28,000 liters a day. Na iria ritũ rĩa arĩmi aitũ rĩtirakinya ũguo. Koguo no mũhaka tũbocwo kũgũra iria kuma kũndũ kũngĩ na nĩkĩo tũrauga tuongerera iria ũguo rĩ nĩ tũra need nyamũ ĩtagwo boiler tondũ rĩrĩa twĩnayo already nĩ full capacity na nĩ tũkũgũra boiler ĩyo na tũgũre ha kũiga a mix ĩtagwo milk syro ya kũiga iria lita 15,000 per day. The boiler is costing 7.8 million. The syro is 4.2 million. Static vehicles KAR have been in use for over 10 years, and thus, before incurring high performance costs, we project to dispose the vehicles and purchase 2 new vehicles at estimated cost of Kenya shillings 10 million. Ngari igĩrĩ iria cionganagia iria na igatwara iria na KAJ na KAR na ngari icio na cikĩgũrwo ciagũrĩtwo cirĩ o ngũrũ nĩ tũkoretwo nacio makĩria ma mĩaka 10. Koguo rĩu nĩ ikũrĩte nĩ iranjia gũtũ cost mbeca nyingĩ mũno. Tũkauga nĩ tũgũci replace matũhe rũtha na ngari ingĩ igĩrĩ cia worth million 10. Source of funds for the 2022-2023 capital budget will be from accumulated depreciation, retained earnings, proceeds from disposal of the 2 trucks, and a short-term loan. Tugakiuga kũrĩa tũkũruta mbeca icio nĩ depreciation ĩrĩa accumulated over time, retained earnings na mbeca iria tũkona twendia icio tũrenda kwendia. In the current year, however, we seek to introduce a supplementary budget to replace yogurt video decoder, which has been undergoing costly repairs and maintenance throughout the year at a cost of Kenya shilling 650,000. Turauga decoder nĩ nyamũ ĩrĩa ĩkĩraga date thĩinĩ. Ũngĩgũra yogurt nĩ ũkuona nĩ ĩkoragwo na date. Ĩyo nĩ nyamũ ĩtagwo decoder, nĩ macini kababa kau gakĩgera harĩa kageraga, macini ĩyo ĩthiaga ĩgĩkĩraga date ya rĩrĩa yathondekwo na rĩrĩa ka expire.
rekoda itũ nĩ ĩkũrĩte na nĩ ĩratũ cost mbeca nyingĩ mũno na gũita rangi na ĩgagĩkorwo nĩ ngũrũ mũno. Nĩ tũkũmĩ replace na ĩngĩ njerũ at a cost of 650,000. We thus seek for your approval on disposal of the above mentioned asset, supplementary budget for the year 2021-2022 and 2022-2023 budget. Koguo nĩ tũkũmũhoya nĩ mũgũtũhĩtũkĩria budget ĩyo na supplementary budget twakinya hau. The following factors have been limiting our processing capacity. The following factors have, however, been limiting our processing capacity: inadequate milk volumes, inadequate finance to procure more milk and packaging materials, inadequate water supply. To tackle the above, we shall purchase milk from the other regions to increase our volumes to 28,800 liters. Additionally, we shall apply for supply chain financing to enable us procure more milk and packaging materials to ensure adequate water supply for processing. We shall purchase water from vendors in the long run, sink a borehole. Turauga maundu maria makoretwo magituhingica muno ni uhoro wa milk volumes uguo ngumwirite igakorwo ciĩ thĩ, koguo nĩ tũrĩgũraga kuma na nja na ona mbeca cia kũgũra iria rĩu kuma na nja, tondũ endia iria rĩu mendaga cash on carry, kũgũra iria rĩao ũgakĩmarĩha mbeca ciao. Na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũgũra maĩ kuma na nja kamũiria tũrĩ kĩenja borehole itũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngũkĩmũhoya tũgĩthiĩ na mbere, we seek the renewal of 100 million borrowing powers mandate. Iyo nĩ mũĩ nĩ tũkoragwo nayo every AGM, nĩ watho. Mbeca ici nĩ mũĩ mwatũhe borrowing power ya milioni 100 to mwaka tũkue, no nĩ watho tũmũhoe rũtha atĩ ũndũ ũngĩũka no tũkombe milioni 100 rĩmwe, although tũtikĩrĩ twagĩkinya hau. Our strategic focus. Amidst the challenges in the economy, our focus to offer competitive prices for the members is undiminished. We shall continue to focus on our core strategic pillars while adjusting to the new normal. Transforming livelihoods has been our guiding principle. Our strategic steps to this realization involves enhancing our revenues and market outreach. This year we shall be focusing on utilization of dairy machines optimally. Our focus will be to increase the milk volumes for processing by 50% through the value adding the milk to either yogurt, pasteurized fresh milk, ECL, and Mara, while enhancing our internal efficiency and controls. On the other hand, we shall equip our mini laboratory to ensure continuous quality of our products and in the development of new product lines like Mara and 3-day shelf-life milk. This will be followed by extensive brand promotions and other marketing drives to enhance our visibility. As further outlined in our mission statement, we shall continue to focus on empowering the members through offering both practical and theoretical training sessions for the members geared towards increasing production for sustainable dairy farming. Agrovet stores remain a service center for our members, and as such, we shall continue stocking quality feeds, and members can access the feeds throughout the season. Turauga na nĩ kuo turauga no tũgũthiĩ na mbere na strategy itũ kana our strategic plan ya to transform livelihoods, mĩtũrĩre ya andũ na njĩra icio twagweta hau cia kuongerera rĩtia ya iria nĩ ũndũ wa process iria ritũ rĩothe na thitoo citũ kũgeria kũrehe quality feeds na nĩgetha arĩmi aitũ magunĩke. In conclusion, as I conclude, I would like to thank members of the board and the management for their vision, their experience, and the creative perspectives they bring to the society. My special gratitude to our development partners, this USAID, Agri-Fi Challenge Fund, the county government, the national government, who have supported us, our cause, both financially and technically. They have greatly contributed to today's achievement. I would like to also recognize the employees and all stakeholders for their continued commitment. At last but not least,
I would like to thank you, fellow members, Alimeito, for continued support in good times and difficult times. I hope that the pandemic will be behind us as soon, and we'll have opportunity to hold the next meeting face to face. COVID-19 presents many challenges, and I'm confident that we shall successfully navigate all that comes our way and achieve greater success. Turauga haha tukirikia ni gucokeria andu othe ngatho, aruti aitu a wira, county government, our development partners, neo UCDF na Agrify, na makiria muno inyuĩ arĩmi nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere support dairy yanyu na kũrehe iria ona gwĩ kwega na gwĩ kũũru. Kwoguo ngamũcokeria ngatho mũno, ngamwĩra o torĩa ndamwĩrire mahinda marĩ ho, ngĩmwĩra kũnyitana gwitũ nĩ gũtwara dairy ĩno kũndũ kũraihu mũno. Na hĩndĩ ona tũtiakĩũĩ atĩ ona nĩ tũgakorwo tũkĩoha iria, tũtiakĩũĩ nĩ tũgakorwo na maũndũ mau twĩ namo, no nĩ ũndũ wa ũrĩa ndamũhoire, ngĩmũhoya tũhoyanagĩre, tukahoera board, tukahoera aruti a wĩra, tukahoera arĩmi, tũgĩtuĩka kĩndũ kĩmwe, na kuma hĩndĩ ĩyo no mũririkane maũndũ nĩ macenjetie mũno, tondũ andũ rĩrĩa manyitana manjia gũthiĩ rũgendo me hamwe, nake Ngai nĩ okaga ho agacommand blessings ciake. Rĩu twĩ na mũtambo witũ wa iria, nĩ mũrona rĩu ona mathogora ma iria nĩ twanjĩtie kũrĩha wega, na ngamũhoya arĩmi mũtũrehe iria rĩanyu rĩingĩ. Ndumberi will never be the same again. Ũrĩa tũbangĩte Ngai hamwe na ithuĩ, tũgũkorwo tũkĩrĩha iria wega mũno, na mũrĩmi ũrĩa ũgũkorwo agĩtũrehera iria no arĩteithĩka na njĩra nene mũno. Na mũthiĩ na mbere na ũnyitanĩri ũcio tũkoretwo naguo, wa gũkorwo twĩ hamwe, wa kwaga ngũĩ, wa gũkorwo nĩ tũrahoyanĩra o torĩa ndamũhoete, tukahoyanĩra arĩmi, makahoera board, makahoera aruti a wĩra, and vice versa. Kwoguo nĩ tũkoretwo tũgĩkenea nĩ ũnyitanĩri ũcio na tũkona matunda maguo, na kwoguo ngakiuga Ngai amũrathime mũno, mũgĩthiĩ na mbere support dairy yanyu, na mũgĩthiĩ na mbere kũrĩma biashara kilimo, ũrĩmi ũkũmũhe faida, na tũthiĩ na mbere ũguo. Ngakiuga Ngai amũrathime na mũikare safe, na Ngai nĩ ekũmuonekanĩra. Amen. Ĩyo nĩyo report ya management, ya board of management, na nĩ ngwenda nayo proposal na secondwo, na ũtaneka ũguo nĩ ngwenda kũrecognize still the presence of our cooperative county director, Abigail Tabu. You are most welcome, karibu sana, asante sana. Kwoguo tũkwenda andũ ma propose na ma second, na akorwo nĩ mekĩte ũguo njĩrwo, nĩgetha tũthiĩ na mbere. Na tweka ũguo, nĩ tũproposite tũheo rĩtwa na namba. James Kifuja, George Mararo. Kuma hau tũgũthiĩ report ya supervisory, na nĩ ngwĩta mũndũ ũrathoma report ĩyo, Mr. Kamũyũ, okay, athome. Arĩmi mũrĩega o rĩngĩ, ndĩrenda kũmũthomera report ya Supervisory Committee ya mwaka ũyũ ũrathirire June 30th, 21. Members item. The duties of Supervisory Committee are to ensure that
proper books of accounts and all other records of the society are properly maintained. It's also the duty of the supervisory committee to ensure all the payments made are properly supported and procurement procedures have been followed. In view of the above, we wish to advise that we have been going through the records for the financial year under review on quarterly basis and writing our reports, which are discussed with the management. We noted that proper books of accounts have been maintained well. We also noted the payments we went through were properly supported, apart from purchase of spare parts for the vehicles. Many of our queries were answered to our satisfaction, but wish to highlight the following. It should be noted that the supervisory member for Ndumberi has not been replaced since 2019 AGM. Handera kuga wira wa supervisory committee ni kura records cia society uria mbeca irahuthirwo uria mabuku maraigwo na maundu mau mangĩ mothe. Na nĩ twathiaga o thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩ tũkaga tũkarora documents na tũkandĩka report documents iria tũkũhota kũrora tondũ o ũrĩa society ĩrathiĩ ĩkĩnenehaga noguo wĩra ũthiaga ũkĩingĩhaga, koguo tũtingĩhota gũthiĩ through documents ciothe, no iria twagĩthiĩ nĩ tũkĩonaga nĩ fully supported. Haha nĩ bank reconciliations, ũũ nĩ kũiguithania mbeca iria twĩnacio bengi na mahũthĩro maitũ, na nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ wega tondũ nayo ĩno nĩ very important tondũ thikũ ici nĩ ũndũ wa kĩrĩa nĩ ũndũ wa ICT bank reconciliation nĩ ĩkũrakorwo mũno. Assets register. We have requested for improvement of the assets register such that assets purchases are entered in the register upon purchases. We have also requested for computerization of the fixed assets for ease of reference and the valuation of the assets, i.e. land and buildings, as some of the assets are undervalued. Ha tũrenda kuga register nĩ ĩkoretwo ĩho no nĩ tũrenda ĩthondekwo, improve nĩgetha na computerized assets computerized nĩgetha wona woka ndũgũtinda ũgĩtia register ũgũtia computer printout nĩgetha wakĩhota kuona assets iria igũrĩtwo na position ya assets no wamenya assets nĩ ũtonga witũ. Haha nĩ tuge trial balance. Haha nĩ tũra request, we have requested for timely production of quarterly balance, trial balance as the system has been computerized. Nĩ tũraiga trial balance nĩyo ĩkoragwo ĩkĩonania mathabu mothe ũrĩa mahana akwa expenditure revenue na tũraiga tondũ nĩ twa computerized tuga tũgakora on time. Milk chance, we have requested for implementation of a good system for control of chance, which we have been losing every quarter to avoid future losses. Hatũtingĩra kuga nĩ tũkoretwo tũgĩte mĩtũngi mũno, mĩtũngi nĩ ĩkoretwo ĩkĩũra mũno, na nĩguo tũraiga rĩu kũ-introduce system atĩ mĩtũngi ndĩgũcoka kũũra tondũ mĩtũngi ĩna goro mũno, ũmũthĩ wathiĩ over 10,000. Koguo tũkoria management introduce system njega ya kuona atĩ mĩtũngi ndĩrora. Work tickets, as requested during the last financial year for proper maintenance of the work tickets, we have requested for all the records of vehicles, fuel consumption repairs be entered in the work tickets for proper follow-up of vehicle expenses. Haha nĩ tũigĩte work ticket ĩhingũrwo nĩ yahingũrirwo no ningĩ nĩ tũrenda details ciothe cia ngari igekĩragwo work tickets nĩgetha wagĩũka wona work tickets ũkahota nĩ ũkũhota kuona history ya ngari ĩyo. Vehicle maintenance, fuel. In order to be able to follow the fuel consumption, we have requested for separation of the cost of the maintenance of vehicles, such that the cost of fuel is separate in the ledger. We also requested for opening of the asset stock accounts for proper follow-up, which was implemented during the last quarter of the year under review. Ha tũraiga nĩ ũhoro wa ngari, nĩ tũraiga kodi ĩhingũrwo at the end time no kahota kuona cost ya ngari ĩyo yothe tondũ irakoragwo tene ikombinĩtwo maintenance of vehicles maguta na repairs igakorwo itukanĩtio rĩu koguo ndũngĩrahotire kũmenya ngari ũhũthĩrĩte betro igana atĩa kana expenses cia gũthondeka. Rĩu ningĩ haha nĩ tũra request nĩ ũndũ wa gũcontrol magũrũ stock cards ihingũrwo na ciambĩrĩirie kũhingũrwo na tũrahau nĩ igũthiĩ na mbere kwandĩkwo nĩgetha tũgakĩhota kuona history ya ngari ũrĩa hana thĩinĩ wa ũndũ wa ũkoniĩ na magũrũ. This is the new of this inspector of some of our pros are yes
still to be finalized. The reason which has been attributed to COVID-19, they are being followed. Where this is ikoretwo follow up cia expire na nĩ ũndũ wa COVID-19 nĩ ikoretwo igĩthiĩ kahora na tũra expect o ũrĩa kũrathiĩ gũkĩagĩraga record icio nĩ igũgĩtuĩka followed up na tũkĩonereria ici cia procedure tũtakĩrĩ nacio. Harĩ cases in the court, harĩ ona macira mangĩ me igoti-inĩ na macira mau no makoretwo makĩ-affectwo nĩ ũndũ wa COVID-19, no magakĩborwo. Stores fees. Members may have noted lack of some fees in the stores at the time of need. We have requested the management to improve the purchasing system with a good deal level to avoid lack of fees at the time of need. Ha members roiga rĩngĩ mũndũ nĩ athiaga thitoo, mũgathiĩ thitoo mũkaga irio, na rĩngĩ ndũkĩrĩ hihi na mbeca cia gũthiĩ kũgũra irio icio. Rĩu tũroria members, management, mathondeke system njega atĩ gũtirĩ hĩndĩ irio ikaga thitoo tondũ twĩna thitoo nene mũno ĩngĩigwo irio nyingĩ. Irio ikagũragwo ũrĩa irathira nĩgetha ona kũrĩ ona ũnyihi wa irio tondũ rĩngĩ irio nĩ irathiĩ ikaga. Tũgatigaga kwaga irio thĩinĩ wa thitoo na ngwĩciria management nĩ megũgĩthondeka hau. Reconciliations of production versus sales. The reconciliations are very vital and we have requested for proper reconciliation to be produced, taking into account that all the records are computerized. This is in respect of yogurt and in future the ESL milk which has started to be packed. Eno rĩ tũrenda kuga indo iria ciathondekwo na irio iria rĩathondekwo na iria rĩrĩa rĩendio rĩkaiguithanio nĩgetha gĩkĩrorwo kana nĩ kũrathiĩ wega kana hihi gũkĩrĩ na shortages kana mbeca ciothe nĩ irakĩrĩhwo ũrĩa kwagĩrĩire. Grader shortages. We have noted, although grader shortages had reduced, there was an increase during the last quarter of the year under review. Eno nĩ graders tene nĩ irakoragwo kwĩna shortage nyingĩ mũno, no kuma rĩrĩa iria rĩatigire kwendio cash na gũkũ collection-inĩ nĩ graders shortages nĩ cianyihire. No rĩu last quarter ya financial year nĩ ciongererekete no management makiugire nĩ mekũrora. Milk debts, yogurt and pasteurized. We have noted debts outstanding for over 3 months. We have advised the board to have collection of debts policies, issue of monthly invoices, monthly statements to the debtors and follow up in writing. Haha nĩ mathiĩ tũroiga maroragwo wega, mũndũ agĩkua iria akwa eragirio cash akandĩkĩrwo invoice na agakĩheo monthly statement na mũndũ agĩikara akandĩkĩrwo marũa nĩgetha agakĩririkanio thirĩ. Economic reports. In general, economic reports have been having huge negative variances in respect of the actual versus the budget, especially on sales and profit, which has not been realistic. The budget should be revisited in order to prepare a realistic budget, even though the differences may be attributed to COVID-19. How to study through the economic report. The two other differences in ya mbeca iria tũra-expecta kwendia na iria tuonete na profit. Ona gũtuĩka gũkĩrwo kĩrĩa irakĩrwo nĩ ũndũ wa COVID-19 tũkaiga rĩngĩ igagĩkoragwo ikuhĩrĩria at least nĩgetha tũgagĩtiga kuonania baita nene na tiyo tũrathondeka. Na ngwĩciria na nĩtwerĩte tũigĩte hi budget revisitwo nĩgetha ĩkĩrore kana no ĩkĩreducewo tondũ na COVID tũtirakĩmenya kũrĩa harĩa ĩgũkinya. Commendation. We noted the completion of the new plant and packaging of long-life milk, which we hope will benefit the farmers by increase of the rate and hope of expansion of the market. We wish to commend the manager and management team for cooperation in provision of the required documents and answers to our queries. Hatũroiga ũrĩa mũkũrĩtwo nĩ chairman, macini nĩ ĩkĩambĩrĩirie gũthondeka iria na iria rĩu tũrakĩhopu market nĩ ĩkũneneha nĩgetha na rĩa kendio mũrĩmi ahote gũteithĩka na kuongererwo kwa rate. Haha ningĩ nĩ tũraiga cokeria manager ngatho na management team yake tondũ documents iria twetia most of them nĩ cionekaga na ikoneka on time. Ningĩ hau ona ndiakĩriganĩte gũcokeria chairman, ona chairman nĩ akoragwo agĩtake serious rĩrĩa wa reports rĩrĩa tũrathoma
na we also appreciate the chairman. Koguo ndakinyia hau na ripoti ĩno ĩthondeketwo nĩ Michael Kamoyo chairman na Peter Gitau member. Rĩu koguo ũrĩa ingĩũria nĩ andũ a Ndumberi magĩtũnengere mũndũ wa supervisory, magĩtũcarie mũndũ wa supervisory nĩgetha tũkĩhote gũthiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Members nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Hihi mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ twagakĩonana face to face. Thank you very much. Thank you so much. Thank you muno, Chairman wa Supervisory. Tukwenda report ya proposal na second one. Iyo ya Chairman wa Supervisory. Tukwenda proposal na second one. Mwiki uguo members nigetha tuhote guthii na mbere. To mwarikia gwika uguo riu tugwita wa auditor. Okay, tuthomere mathabu. Tugite na proposal na second. Proposal and second. We are waiting for you, members. Members. Proposal and second. Na mweke guo na ihenya nigetha tuthie na mbere. Whether later? Not yet. Members, we want a proposal and a second of that report as supervisory. Okay, James Kifuja, okay. That's a proposal? Okay. Members. Moses Kirumba. Okay, no, Moses Keruba, thank you. Okay, thank you so much, members. Okay. Okay. We call upon our auditor, Mr. K. Joroge. Okay. Thank you, Chairman. The County Director of Cooperatives, the management of Ndumberi Dairy, members of the Ndumberi Dairy Cooperative Society. I'm happy to start here this morning to present the financial statements for the society for the year ended 30th June 2021. I would want to be very brief and concise, and my presentation will be short, and I will touch on 4 things. 1, the performance of the society, that's the financial performance, the assets and the liabilities of the society, the management committee's responsibility, and the auditor's report. Those are the 4 main things. And I want to devolve into the performance, not the income and expenditure, or profit and loss account, so that you can see how the society performed during the year and review. You know, in our society, in our cooperative society, we have mainly 4 activities. 1, the major one is selling, buying and selling of milk. That's the major activity. Then the second one is value addition, where we process that raw product into yogurt and other products. That's a separate activity. Then we have the stores, and finally we have some rental properties. So those are the 4 major income generating activities of the society. And for us to understand the number, how we are doing, we are all business people. Farming is a business. We'll go in summary into each and every activity and see how it performed. I'll take you to page 2 for those who have the financials.
And I'm sure if the members who are online can have those accounts later. But page 32 shows us how we performed on the daily activity. Our sales of milk dropped from 202 million to 132. This is mainly because of what happened during the year. I think this is the first year I think we are having a full financial year with the effect of the COVID-19 pandemic. So there's that drop. Payment to members, we buy this milk from members, we pay members 147 million. That left us with a gross profit of 35 million compared with 39. That's on the business of buying and selling. What we sold and what we paid. On that just activity, we had 35 million. Then we have other expenses. This milk had to go to the market, and the selling and distribution expenses amounting to 8 million from 9.7 the previous year. We have administrative expenses. They are all listed, 5.1 against 8.9. There's a drop. We had other operating expenses, mainly depreciation and amortization of 1 million, staff expenses of 7.1 million, and the total expenditure in that year for the daily activity was 21 million from 28 the previous year, leaving us with a surplus of 13.7 million. So in that activity, you can see we are profitable. Yeah, that's the daily activity. We move next to the processing plant. How do we perform? So we have the sale of yogurts. Of course, the sales increased. There's a lot of activity of what we have been doing. You can see the effect of what we have done in the new processing plant at the factory. Pasteurized the milk sales, 1.1 million. Then the extended shelf-life milk is a new product. I think it came in this year, 4.8, and the total sales amounting to 238 million compared with 229. What is the cost related to that activity? We have the stocks, opening stocks, the sales we pay to the dairy board, the raw milk, even though we get this milk we get from the society, and it's a sale from the dairy to the yogurt. So even though there may not be exchange of cash, that is carried in the books. We have all the ingredients, the packing material. You can see it's quite a big amount, 24 million. Then, of course, the purchase of own milk, that is a purchase of milk. That's the cost attributed to what has been processed or value added. And we remove the closing stock, and the cost of sales amounts to 204 million. The previous year, it was 194. That gives us a gross profit of 33.9 million, almost 34 million. The previous year was also the same. We had other income. This is mainly the assistance, the aid, the economic aid that we get from our partners, USDF, and all the others, and the agri-fee grant. This comes as an income, even though it is also removed on the other side as a depreciation. And that comes to 16 million. It's basically a contra. Then we have the expenses of selling and distribution, which amount to 12 million this year, almost like last year. Moving to the next page, we have administrative expenses of 12 million. Depreciation of 17 is quite a big chunk because of what we have been doing, installation of these machines, and the wear and tear that we are incurring each and every year. We have staff expense of 8 million. And finance costs. The chairman alluded to the fact that we have loans, so that enable us do these works or do this capital expenditure. And you can see the interest we are paying on these loans in total is about 6 million, 5.9. You can round up to 6 million. And you are saying the total expenditure is 6.9 million, or 0.57, and that leaves us with a deficit in this particular activity of 6.7 million. We made a loss on this activity. Compared to last year, which was 2.5. But of course, one of the things you can see outright is the cost of fats, the cost of money, the finance cost of 5.9. If we were to remove that, and of course we can't because we have to borrow to be able to do this isn't our money, then of course that will bring down. So if we continue paying these loans, of course it means the interest expense will go down, and eventually we shall own those machines, and then we'll be able to convert these investments into profits. And then, of course, we'll be able to conserve cash flow. What I want to emphasize, though we are making that loss, it is also, you can justify, we are planting now so that we can live in the future. Of course, we have the option of not doing it,
But of course, that will not help us as a society. So we need to look at it in that positive light. We move on to the next item, account, the stores account. This is the trading account where we buy feed and sell to our farmers. Basically, this is a service, it should be a service activity, though it should be break even, but you are saying our income or sale from stores was 43 million. It gone down from 59 the previous year. The cost of sales, what we bought, we don't manufacture this, we buy, was 39 million, again 55. So we made a gross profit of 3.4 million. So basically what that means is that we are not making a loss on buying and selling, because that would be very dangerous if we were buying and probably selling at a loss. The fact that at least we are able to maintain margins, then that is a bit comforting. The issue is probably down there where we can now look at the other costs. We have selling and distribution. It's not a big amount, it's 72,000. Then administrative expenses, we have 2 million. Staff expenses of 1.7, other total expenses is up to 3.8. So you can see this activity, even though it's some kind of, I'll call it subsidy, it's left with a loss of 458. Yeah, and so the society is absorbing some of those costs, because of course probably the alternative is to up the markup, and probably that will not be a big. I just want to we understand the issues, the part in the issues, so that you can ask questions, and why also we are not making the money in this particular activity, even though a loss of 458 on surface to the service providers or the farmers will not be something really alarming. We move on to the next activity, the rental income. We have our buildings, or a few buildings which we rent out across the area, and the rent was 1 million. It came down from 1.2 the previous year. We know we had issues last year, non-payment, vacant houses and all that. Agency fee of 93,000. We pay tax on this, on what we call the monthly rental income, MRI, and we pay about 10%. You can see that's roughly 10% of what we got as rent. And we are saying once we do that, the only expense here is the agent fee and the tax. So that leaves us with a profit or surplus of 854 compared with 1 million. So that activity is okay, we are making money because rentals ordinarily not make a loss, and also is again a small activity. So those are the 4 main activities. And we are saying, except for the processing plant, the others very okay. In the store, we are making a small loss also, and that is the position. So I want to take you into now the consolidated picture. How have we performed? That is on page 15 of this book. It's basically a repeat of what we have gone through. It's a summary income and expenditure statement, and we are saying income from milk, 183 million, income from processing plant, 238, income from store, 43 million, and the rental income, which you just seen in that schedule of 1 million. You gross up that, it comes to 465 million, 460, almost close to nearly a billion, half a billion. So if you remove the cost of sales, the cost of getting those products in the state where they are sellable, that the cost of sales is 391 million. We are seeing from the individual accounts, and that leaves us with a gross profit of 73.6 million. So on the trading aspect, and the manufacturing aspect, we are able to make money. The input vis-a-vis the output. We are saying so far we are okay. We are gross profit, because if we were to manage finances and all that now, that area is covered. So how do we do on the margin or down there? We have other income of 25 million and 5 million the previous year. This is normally the assistance, the economic assistance we get from our partners, the Agri-Ferry and all that. The money they give us is not payable, so it comes in as a receipt, as an income, but it also goes out when we depreciate the assets. So this may not have been money in out, but there is a note to that effect in the accounts. The actual cost is we have selling and distribution cost of 20 million. We have expenses of 27.8 million, and we have other operating expenses. These are staff costs and depreciation of 50 million. Depreciation costs are gone up because you can see the investment you have done. There's wear and tear, and that has to be provided for, because there's an economic gain of value which had to be factored into it. That's what the issue of depreciation and amortization comes in, and that's why that figure is big.
Then we have, that leaves us basically members with a break-even position, 79,000. So what we are saying, once we did all our operations without paying the financials, without paying anyone, we just broke even. We just managed to hold. Last year it was worse. We made a loss of 2 points. We could not cover our what, all the expenses. But we got down further the line. We borrowed this money, and we want to see the components of the finance, what we are paying the financiers, and we paid 6.2 million. Yeah, as it's been alluded, this will go down as we move on. That again leaves us with a deficit of 6.2. Again, we are saying if we remove that, because the numbers are almost equal, so we are left with a zero. But if we continue paying, then these assets will continue generating income, and now the interest will go down, and then the situation will change. So I want to say that if we take that trade, the situation will reverse. So to me, though it's negative, it's not something here to worry us. The tax we paid, we saw in the rental account, was just gone through, that's the figure. And we were saying that year, we made a loss of 6.3 million. The previous year, we had a loss of 4.8. If you move on to the next page, you can see last year, we demolished, I think, the old building so that we can do the works, the extension works, and the placing of the equipment, and that cost was what came out was 2.1 million. Again, that was a loss because this is money that we will not recover. And we ended up last year with a loss of 7 million compared with a loss of this year of 6.3. So we are saying the last 2 years, because of the things we are doing, the change that's coming, the financial has not been positive, but it's an investment. It's some pain you have to go through so that we move forward. So even if we don't get anything on how we performed as a business, we made a loss of 6.3. And I try to explain the reasons so that going forward we can be able to answer the pertinent question and observe what is it that will happen as we move on. That's all about the income statement. You go to the balance sheet or the income or the statement of financial position. This shows the assets that we own, the resources that we have, and the sources of those resources. Where have those resources come from? Who are the financiers? So we start with the assets, which we own as a dairy society, and we are saying our the non-current property, plant and equipment, 186 million compared with 155. Again, moved from 155 to 186 because of the works that have been in progress. Now we are capitalizing, and again, that's how our assets are going up. I'm sure you walk around and see what is it that is there. Assets, intangible, this is the computer software. We are writing it off. 221 previous year, it's come down to 148. Then we have financial assets. These are the investments in other entities. I know we have invested in K-Unity. We have invested in CIC. We have invested in Kiaba Vet and others. The notes are there. 12 million, that figure has not changed. And we are saying our total assets is 198 million compared with the 168 the previous year. You can see there's a growth of 30 million, 2020 compared with 2021. The current assets, these are the assets that are liquid or you can be able to convert into cash very quickly. The inventories, now the stock we had when we closed the year, 11.5 million. Of course, we are holding onto stocks in terms of the yogurt stuff, the pasteurized milk and all that. That's gone up. Taxation, we have a tax credit of 835,000. Prepayments and receivables, these are the data money which is out, like insurance and all that, 6.2 million. Debtors, this is where we are sold and we've not been paid. This is an area we really need to follow. We are saying though it's come down from 17 million to 11, this is one of the areas we have also tried to urge management to try to reduce data so that we can also improve on the working capital. Then we had cash over 7.3 million. Compared with 14.1 the previous year. So our total assets as a society is 236 million compared with 218. So again, you can see there's growth, yeah, because of mainly the capital works that is in progress. So how have we financed this? What's the source of these assets, all the resources? Share capital, members have contributed almost an extra million, 27 to 28. We have reserves. They've gone down mainly because of the losses we are making, or we have made 157 million. Then we have bank loans. You can see the loans have gone up from 12 million the previous year
to 26, and this is the long-term portion of those loans. And then we have bank loans. This is the short-term component, payable within 1 year. It's 7.3 million compared to 1.7. We have bank overdraft of 4.7. That's why I'm talking about data corrections, so that we move probably from an overdraft to a cash deposit. Because this money with our debtors, and this is something we have discussed with the management. They are giving it attention. Then accounts payable. This is what we owe our suppliers, people who we buy things from, and it's 10 million. From 9.9, it's just there, 10 million. So it means we are not probably be able to come down because of the strain on the capital works that we are doing. All the cash coming is going to projects and that kind of thing. And we expect and anticipate that this will change going forward. So again, we are saying our total liability shareholders funds balances with our assets, 236 million. So we are saying even if we don't get anything else, our assets as Ndumberi Dairy starts at 236 million. And mark you, this is the book value. This is not the market value. If we were to dispose this, I'm sure we'll get more than this. But from an accounting perspective, we use the historical cost confection. So we are saying we have an asset of 236. We made a loss of 6.3, and those are how the numbers were. The others, all the other figures are there. They're supported. You can go through them. And if there are any queries, I'm sure management is more than willing. Your board or your management team is more than willing to explain this, because probably in such a meeting we may not be able to go through everything. So what is the role of the auditor? I want to say that these financials presented here, the owners of the duty of preparing rise with the board that you have elected. Is their responsibility, they're obligated to maintain proper books of accounts, follow the law, also the cooperative law, follow international financial reporting standards in presenting these financials, and ensure that everything is done within the law, the standards. They are the custodians, and the bank stops with them. Again, they ought to disclose more to the auditors and to the AGM if there are any issues that were not captured, that are not financial, that will impede the continuation of the going concerns of the society. And we discussed this issue with the management team at the board, and the management is saying there's nothing that's come to the attention of the management committee to indicate that the society will not remain a going concern for at least 12 months from the date of this statement. So we are saying we will not be liquidated. We will not have anything that will make the going concerned principle inapplicable. And they are saying they are taking all due care to do all that, and they have signed on page 14, acknowledging that they have done that and they take that responsibility. So what's the role of the auditor? The role of the auditor is to look at the books of accounts, ask questions, collaborate, confirm, and once he forms an opinion on that, the opinion is whether the accounts present a true and fair view of the state of affairs of the society. That's the role of the auditor. That's why I'm here. And we did that. We got all the explanation. We look at the bank statements. We asked questions. We did our notes. We confirmed. And when necessary, we got representations. And we were satisfied that these financial statements present a true and fair view in accordance with the international financial reporting standards. And we assigned that report on page 14 that we are going through that. And this report requires meet the legal requirements of the law as far as they are concerned. Further, I want to bring your attention to the fact that these accounts again have been presented to the Ministry of Cooperative for review and approval. And on page 17, you can see there is that photocopy, that black mark. We cannot present if this has not been passed by the ministry. So we are saying from our deck, from where we are able to give the society a clean bill of health as far as the financial statements are concerned. Clean bill of health means it's an unqualified audit report. We got all the explanations. We are saying, yes, we made a loss, it's the correct loss. And anybody else, look at these numbers, any other auditor look at these numbers should be able to present the same numbers. So I don't want to pause at that point. Thank you very much.
for your kind attention. And again, I also want to thank the board management, the members for entrusting us with this assignment. And say it's been a pressure today look at this, and we give it our all. Again, we are not tired, we are willing to continue. And I would want to say we're also happy with the progress that we have witnessed, the foresight and the development that is taking place in this great cooperative society. So thank you very much, and God bless you. Thank you so much, our external auditor, Mr. Jeroge. So now we require members to propose and second that report, the audited account for the year 2020-2021, so that we can go on. So we need a proposer and a seconder, members. We need a proposer and a seconder for the same. Susan Diga, okay. Thank you, Susan. Grace Kimani, asanteni sana for that. Now we call upon the person who is going to take us through the budget, Mr. Garia. Members Murega, all protocols observed. Rĩtwa nĩ Kamau wa Ngaruia, ndĩrenda gũthoma matanya ma rĩa twĩna mo ma matũmĩro na wendia ma mwaka wa 2022-2023. Arĩa mena mabuku maya tũgũthiĩ page 41. Tũthiĩ department ya dairy. Tũratanya nĩ tũkwendia iria rĩa mũigana wa milioni 210. Tukorwo na cost of sales ya 171 million. Tuone faita ya 39 million. Iyo ikakorwo margin ya 19%. Mwena wa mahũthĩro twina selling and distribution expenses. Turatanya gũtũmĩra bilioni 10. Mwena wa administrative expenses tutũmĩre milioni 12.9. Other operating expenses tutumire 11.5 million. Finance cost tutumire 663,000. Tugie na toto ya mahũthĩro ya 35.4 million. Tukorwo na surplus ya 4.4. Tugithie page iyo ĩngĩ. Iyo ĩngĩ nĩ matanya ma matumĩro ma ngari. Marĩa tũcokete tũgatwara hau he mwena page iyo twathoma. Turatanya tũgatũmĩra 7.1 million thĩinĩ wa ngari iria tũgũkorwo nacio. Tũthiĩ mwena wa processing unit page 43. Turatanya wendia wa processed products tũkendia milioni 936. Tũtũmĩre total cost on production or cost of sales tũtũmĩre milioni 748. Tukorwo na income ya 188 million. Twathi mwena-inĩ wa mahũthĩro twina mahũthĩro ma wendia selling and distribution tũtũmĩre milioni 123. Tucoke tũtũmĩre administrative expenses milioni 28. Other operating expenses tũtũmĩre milioni 28. Finance cost tugatũmĩra milioni 4.9 million. Tukagĩa na total expenditure ya 184 million. Tugĩe na faita ya 3.6 million. Tũngĩthi mwena wa thito turaiga tũratanya kwendia 53.8 million. Tuinkae cost of sales ya 48.4 million. Tukorwo na gross profit ya 5.3. Twathi mwena wa matũmĩro twina selling and distribution expenses ya 228,000. Administrative expenses ya 2.3 million. Staff expenses ya 2.7 million. Tugatara tugie na total expenses ya 5.3. Tugie na faita ya 78
20,000. Tũgĩthiĩ page 46 nĩ ũhoro wa rental income. Tũratanya gũkona 1.3 from nyũmba iria twĩ nacio. Tũinikae cost ya 120,000. Tũtigwo na net rent ya 1.2. Page ĩyo ĩngĩ nĩ matũmĩro ma society general kana administration. Tũkona the income kuma kwĩ dividend na investment. Tũratanya tũkona 1.9. Administrative expenses tũtũmĩre 14.1 million. Other operating expenses tũtũmĩre 11.7. Finance cost 57,000. Total expenditure tũkorwo twĩna 25.9 million. Tũgĩcoka tũcoke page 40. Page 40 nĩ biacara icio ciothe tũturanĩire nĩgetha tuone kĩrĩa gĩothe ũrĩa tũratanya gũkorwo tũkĩruta biacara. Tũratanya tũkona total revenue from all unit icio citũ ithatũ cia biacara 1.2 billion. Tũkona cost of sales ya 968 million. Tũgatigwo na gross profit ya 233. Tũngĩũka mwena wa matũmĩro twĩna selling and distribution ya 133 million. Admin expenses 43 million. Other operating expenses 42 million. Tũgatigwo na operating surplus ya 16.9. Tũtarutĩte financial cost. Tũkaruta ya 5.6. Tũgatigwo na 11.3. Tũgeka provision ya igoti ya 1.3 ya rental. Tũgatigwo na 11.2 million. Tũgeka provision ya transfer ya 20% of that ya 2.2. Tũgatanya mwaka ũcio tũgatura baita ya milioni 8,900,000. Tũgĩcoka tũthiĩ kwĩ capital budget itũ ĩrĩa tũratanya ya mwaka ũyũ. Nĩ tũratanya tũkagũra boiler ya 7.8. Tũgũre milk silo ya 4.2 na ngari igĩrĩ cia mwena wa iria milioni 10. Tũgakorwo twĩna 22 million. Kũrĩa tũkaruta mbia icio nĩ tũtarĩrie tũkaruta kwĩ dairy depreciation schedule ya dairy processing unit, vehicles na society general ya 5.2 ciothe na retained earning itũ tũra na harĩa 8.9. Tũdispose ngari icio citũ igĩrĩ 1.5. Tũkorwo na 15.7 million. Tũkagĩa budget deficit ya 6 million. Icio tũkahoya no tuwe rũni rwa milioni 3 rĩa tũkabe deficit yo. Rĩngĩ tũkũhoyaga tũhĩtũkĩrio nĩ supplementary budget ya mwaka ũyũ tũrĩ ya video ya decoder ya 650,000. Thank you. Ĩyo nĩyo macio nĩmo matanya maitũ ma 2022-2023. Thank you, Bwana Garuya. Nĩ ũndũ wa gũtũthomera our budget for the year 2022-2023. Na members nĩ tũgakũrĩ inyuĩ rĩngĩ mũtwe proposer for the budget and also the seconder for the same. Moses Keruba, asante sana. John Kanyinyi, asanteni sana. Thank you muno. The other agenda on the budget, turenda mutuhe authorization of borrowing powers, which is 100 million. Iyo nĩ ĩrĩa twĩkaga o mwaka na nĩ watho. Kwoguo nĩ tũkwenda mu propose borrowing powers for 100 million. We have a proposal and a seconder for the same. Muthi na mbere gũtũma ciũria cianyu mũndũ wĩna kĩũria. Ndio nĩ mũtũmĩte mũno. So can we have a proposal and a seconder for the borrowing? James Kefuja, thank you so much. A seconder. Rose Wangari, thank you so much. Now we have the borrowing powers. The other agenda is appointment of auditors. And I would like the auditor
tũgwĩtĩkĩrio thiĩ nĩgetha tũgũcirĩre ũtarĩ ho. Gũtirĩ mũndũ ũrĩtie wĩra wa auditor, koguo korwo nĩ mũkwenda continue na Bwana Njoroge, I need a proposer and a seconder for the same. So members propose and second. So we have K. Njoroge to continue being our auditor. Samuel Koko, thank you. Bogwa Madhu, asanteni sana. And now we have the auditor. Rĩu nĩ tũgũthiĩ itaneta ageni arĩa twĩ nao. Tũrorete kũrĩkia mũcemanio witũ. Nĩ ngwenda gũcokia ciũria iria tũtũmĩirwo. Na nyandĩkĩrwo icio ingĩ. Haha twĩna ciũria nyingĩ mũno. Ona anga rĩrĩa tũcemanĩtie mũtiũragia nyingĩ ũũ. So I'll start with number 1. Member number 1786. Arauga happy for milk payment and hope more. Arachokia ngatho nĩ ũndũ wa payment ya iria, na I can assure you no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũrĩhaga wega tondũ wĩra ũyũ nĩ wanyu. Number 336 akauga good job. Number he mũndũ ndinona namba yake arauga what benefits do we get from Kamushege milk into bracket Katamayo. Ũrĩa ingĩenda gũkwĩra we worio guo, iria rĩtũgũraga mũtambo ũyũ twekĩrire capacity yaguo nĩ nene mũno, na iria rĩrĩa tũrona kuma kũrĩ arĩmi aitũ tirĩ iganu, koguo no mũhaka tũkagũra na kũu nĩgetha ĩgakorwo ĩkĩoperate optimally. Na kĩrĩa gĩothe tũrĩonaga faida yothe tũrĩonaga kuma iria rĩrĩa twagũra na ũrĩa twendia, faida ĩyo ĩcokaga kwĩ mũrĩmi ĩgathondeka rĩti yake. Koguo na no tuone iria rĩingĩ mũno nĩguo we mũrĩmi wa Ndumberi ũngĩteithĩka tondũ nĩwe ũinvestĩte. Nĩ ithuĩ tũkombete marũni tũkagũra macini imwe tũkaheo. Koguo iria rĩothe tũkũgũra kuma na nja rĩgũkorwo rĩgũteithia na ku advance rate yaku ya payment. Why can't you open SACCO services to avoid delay in payments for some banks? Member number 1743. Ũrĩa ingiuga nĩ atĩ ngwĩciria he bengi imwe iceragĩrwo tondũ ithuĩ tũrĩhaga mweri 6, latest rĩngĩ twangĩcererwo mũno mweri 7. No korwo no mũhingũre SACCO ĩtagwo K-Unity. Aya maracererwo kũrĩha. The payment will be more prompt than maybe ũrĩa mũrona. Member number 1766, good work on the milk packaging. Sheraton Sandega, thank you so much. Animal feed costs are going up. Do you have any plans to have prices lowered? Member number 1986. Otogo ngomwĩrĩte hau mbere nĩ tũĩ irio ici tondũ ithuĩ tũrĩ arĩmi nĩ gĩte goro mũno, na this is beyond our ũrĩa tũngĩhota tondũ nĩ maũndũ matũkĩrĩte, no nĩ tũrageria mũno na ndĩmwĩre nĩ tũĩ thirikari harĩ ũndũ ĩreka nĩgetha irio ici cigwe. O ũndũ ũmwe na county government ya Kiambu no ĩtũpromisĩte onokorwo ti ũmũthĩ ti mwaka ũyũ ĩna matanya ma gwaka mũtambo wa irio. Koguo going forward nĩ tũĩ ũhoro ũyũ no ũrĩkinya mũico na tũgũrage irio cingĩteithia. Keep up, Chairman. May God bless you. Abdantry, thank you. Member number 766. Thank you for good work you are doing. Grace Kemani, member number 4000. Now, why do you get milk payment from Family Bank so late? Kũratuĩka andũ a Family Bank nĩ maceragĩrwo mũno. How manager nĩ ũkũrora gĩtũmi tondũ Family Bank are also our bankers, so I'm sure we should do something. Well noted. Please, management, try to keep the store so that we can get animal feeds for more production. We'll do that. Tũtikũhinga ingĩ, tũrahingaga icio tondũ iria tũrahingĩte nĩ tondũ itarĩ twahingire ya thĩ ndĩgua tondũ rent ya igũrũ mũno na kĩrĩa kĩrakuo ho gĩtirahota kũrĩha rent na gĩkarĩha mũndũ wa wĩra.
riu tukwanira tuthi twara hathara muno. Member number 1986, milk delivery messages are questionable. Please rectify this area. Well noted. We arauga milk delivery messages ni questionable. Na ingimuria muri arimi ungiona yaku yarehe tofauti ndugeterere mucemanio uka guku ungiona iria riaku ritina thimu uria rikwagiriire uka guku kana hure your area representative umwire tondu uhoro uthura kuigwo muno no tungienda messages icio gakorwo ci very authentic ati ria riria utwarire na riria uthimire nirio nginya message yarehe na nirio ri record-ini itu guku koguo hau no tugukirora. Member number 41, thanks for management for good work, asante. Member number 1743, why don't you advertise jobs after new plant in place? Gwiciria mutambo uyu no wa guku no wa Ndumberi no na andu aria tuweta twina cashiers aingi muno turoya na tuoyaga o wa guku no riu kwi mawira mangi na no tu advertisaga ngwiciria tugucoka guthii ngathiti-ini to tu advertisaga ngwiciria manager ne etagwo atia Bright Monday nikuo tu advertisaga no tugucoka ku advertise nginya hii guku mukona tondu ciana citu no tukenda ikiruta wira guku no gwi skills ingi ringi turoraga tugakiona ni wega tutikurora mundu wa guku kana ku nigetha tugakorwo na human resource uri urendekana na thengio nundu wa ukiuga uguo na ni tugucoka ku advertise. Member number 5190, job well done. Very thankful to the management for a job well done. Chairman, strategy for bold and is bold and ambitious. Increase in milk intake from Nyeri and Kerita appreciated. Yes. Grace Kemani, listening clearly. Thanks to the team. Loss of milk cans prominent and grieving of the society name can help. Uyu neona neigua ria Supervisory kugaga mitungi ni rora agakiuria kono to engrave ritwa ria society thiini wa mitungi uguo ni twikite no ni thia ukahurwo grinder onangi ukaiwa uri hiana uguo onera twanona ugakora muhuri ni mwandike Ndumberi na everything ni uhoro utumakitie muno nginya no agu niko kuura no ni tutigikirite uguo no turagimenya uria tugukorwo tugika. Why don't you utilize Ting'ang'a yard? That's member number 1743. Why don't you utilize Ting'ang'a yard to process animal feeds to lower the cost? Ndimwire ona hindi twamurite ni tukwanjia guthondeka irio cia ng'ombe no maundu maya matingihoteka gwikika mothe hamwe tondu tureciiritie twambe turikie na mutambo nigetha tuhote ku enhance ona tuone mbeca tondu tukuona mbeca na tuhota kuriha murimi witu wega tondu muono na mbeca iria tukuite ni nyingi ona cie loan na nicio ratuma one financial cost iguru koguo irio no turithondeka aiko tutigo tuonete alternative aiko hi maybe county government ndiko yajite guthondeka no ti riu mureke twambe twicirie horo wa mutambo uyu wambe uthie nigetha ona inyu muwe munajivunia Ndumberi yenu. He ciuria ingi? Okay. Thank you. Ukirauga haha aretwo James Gogi akauga feeds must undergo quality checks often to ensure quality is not being compromised. Ni tutwaraga irio citu for quality check bwana Ngugi na no wega kuga uguo ni tucitwaraga gwa kari ni kari twaraga yeah no tutihotaga gutwara kaingi tondu nacio no costly no ni tuciroraga
na nä tå gå coka gå twara as often as possible, na nä getha iria itakinyä tie kä ro tå kaga kå må rehera. Må ndå ya å rä tie, are we getting bonus? Member number 4774. Ngwä re member number 4774, thaa ici må tikå na bonus, na nä kå handa tå rahandaga na nä tå handä te, na må gerie gå ka gå kå Ndumberi muone å rä a twä kä te, muone mä tambo, muone milestone ä rä a tå kinyä te, no ndä må acue bonus no må kuo, no ti thaa ici, not under this current situation. On milk gallons, put someone to be responsible for the loss, he she pay if they get loss. Arĩmi no maratå he advice on what to do nĩ ũndũ wa mĩtũngi kũra, magatwĩra tũgĩe na mũndũ ũmwe in charge, mũtũngi wora akarĩhio, na ngwĩciria manager ũguo no mũra note tondũ nĩ wega gũgĩka ũguo. Ngwĩciria hatangĩkorwo hena kĩngĩ. Thank you so much arĩmi, na mũtigakĩambe kwehera tũtirĩkĩtie mũcemanio witũ. Twĩna ageni mamwĩte from the government, na nĩ ngwĩciria ngwĩta o Mwangi ageithanie tu na Abigail njoke he the CC aheane speech yake. Bwana Mwangi, kuja usalimie watu wako. Yes, good morning. Chief, Director, the Board, Supervisory Committee, staff, guests and members, good morning again. I just have one comment before I invite Director to invite our boss, is that the society should consider amending the bylaw to include virtual meetings and also hybrid meetings, such that there will be no need in future to be writing to Commissioner seeking approval to hold a virtual AGM. Hybrid means we can have the board and a few members present and the guests, and of course virtual is what we have today. With that comment, I say thank you. I invite Director. Thank you. Thank you so much, Baramangi. I hope next time to no. Abigail, come give your remarks, then you invite our guests. The chairman of Ndumberi Dairy, who also wears other hats elsewhere, the board members, my chief officer, and my colleague Steve, hamjambo. I'm very happy to come today because it's my first time to be in Ndumberi. And I have just been doing paperwork for you. But today I wanted to be here physically so that I can see how you engage, how you run your business. And I'm happy. It is a very sober meeting. At times I go out there, huata tusikizani, ni kelele tu. Papa. And you know where there is kelele, God is never there. Where there is a harmony, God is in the presence and he gives us wisdom. And I want to congratulate you for that. I just have a few comments which I have noted while I was seated there. One thing we have to understand that milk is a whole meal. And I want to commend you because you're in the right business. You will never go wrong with milk because our population is growing day by day. And also the demand is there. You mentioned that you are going to go as far as Mali, and I want to encourage you that there is also the upcoming Techno-City, Konza. You should also reach out there because it's growing very fast, and I'm sure your milk will be in demand. The other thing that I also took advantage of, I want to encourage you, especially the Supervisory Committee, when you're coming down with your recommendations, I want you to be putting the timeline as for when we should
achieve this recommendation. Don't leave it in blank because the management can take advantage of you. Okay? So you task them, wafukuze kabisa, so that you tell them by this time we ought to have achieved 1, 2, 3, and that is good. But I was happy with your recommendations, and I was also happy with the management, the way you are doing your business. That is in order, and that is how businessmen do their business. The other one was on input supply, and I'm sure it is really touching on our farmers. It is a cry all over, but I will leave that one for our chief officer to comment, because he has been on top of things in as far as dairy development in the county is concerned. So I don't want to preempt so much of what he's going to tell us, but I want to tell you, hongera na muendelee, tujenge Kiambu, na tujenge the upcoming even generation. I was happy when the youth are yearning for jobs. They want to work in their premises, which is good. They are seeing what you're doing, so they are proud of you. So we believe that you will have an opportunity to expand, so that you can create an opportunity for them to also get jobs here in Ndumberi. Thank you for that, and with those few remarks, I want to welcome my chief to talk to you. Santeni. Chairman, board members, supervisory committee, GM, staff and management members, my colleagues from the county, Ademi Muriaga Regi. Thank you, Chairman, ni gũtwĩta mũcemanio waku wa AGM wa kĩama kĩa Ndumberi Dairy, na nĩtũkenete mũno nĩ kuona ũrĩa mũrathiĩ na mbere. Ithuĩ no kũmwĩra hongera tondũ steps icio mwĩkĩte, very, very important steps, na noguo kĩama kĩngĩkũra. Na tuge ta macini icio mũragũrire, mĩtambo ĩyo mĩerũ mũragũrire, ũguo noguo ũthii wa na mbere ũkaga. Noguo waiga nĩ kũhanda mũrahandire, isn't it? Kũhanda tũrahandire members, nĩguo rũciũ twanjĩrie. Na nĩ meru, githĩ ti meru? Yes, nĩ meru, tondũ rĩu iria rĩkuo, yogurt ĩkuo, rĩu no ũthii wa na mbere tũngĩona. Uguo mũrenda kũhingũra thoko njerũ, Mali na Manga, noguo gũthiaga. You capture new markets, you make sales, mĩtambo ĩho ĩna capacity, nĩguo mũkahota optimize capacity ĩyo twĩkĩrĩte. Wonjorithia wanyu wa 465 million kahinda-inĩ ga COVID is commendable. It's commendable, tondũ nĩ mũrahotire ona gũthiĩ na mbere, ona kambuni nyingĩ nĩ kũhinga irahingĩte, nĩ irageria gũkĩra, he kambuni takahingũra, tũragereire hingo ĩngĩ tũrathiĩte theatre hau Fairmont, Norfolk. Ũkaigua ũru mũno nĩ kuona mũkawa ta ũcio wa mĩaka mĩingĩ, ũkahengerera hau kĩrĩa Intercontinental, ũkona mũkawa ũcio nĩ mũhinge. Ona to kũhingwo physically, nĩ kũmenya mawĩra marĩa morĩte. Na to wĩra ũrĩa ũrutagwo, tondũ ta rĩu ũngĩrora supply chain, ona ũngĩcoka kwĩ mũrĩmi ũrĩa ũrarutaga iria, rĩgathondekwo, rĩgatwarwo Intercontinental. Ithe ndaga thoko. Mũrĩmi ũrĩa witũ warĩ Muru ũrarutaga mboga ikarehwo kũu, nĩ aga thoko. Mũrĩmi wa ngũkũ ũrĩa ũrarehaga iria ũrarehaga ngũkũ kũu na matumbĩ, nĩ aga thoko. Koguo ona mwĩkĩte ũguo na mũgathiĩ down by 5%. It's commendable. It's commendable. Na tũtikehũre mũno members atĩ tondũ nĩ tũrarĩ na deficit ya 6.3. Kahinda kau kararĩ karitũ mũno. Na ningĩ nĩ tũracaragia mbeca cia gwĩkĩra mĩtambo ĩyo, icio nĩcio twerwo finance cost. Ona mũkũrĩtie ũtonga witũ wa members,
kahinda-inĩ karitũ ta gaka, ũguo nĩ tũkũmũcokeria ngatho nĩ wĩra mwega mũrutĩte chairman. Na nĩ mũrakũra na nĩ mũra attract funding, nĩ mũra attract new partners, harĩa andũ metagwo arĩa masupplyaga hay metagwo atĩa meta or some meta yes, na USADF, Agrify, acio nĩ kuonania na mbeca irũmagĩrĩra arĩa organized. Ndũkanahenio atĩ wĩna kũu ũguo kĩũrũra, ona kairĩtu gathakaga chairman kangĩhumba wega, no ũngĩtinda wĩna ndoro wĩna ndoro ndũngĩrorwo kerĩ. So ũngĩona mũkĩhota kũ attract mbeca na mũkaheo grants na mũka-win challenge fund, nĩ kuonania you are organized. Na noguo twĩragwo, money belongs to the organized, attention belongs to those who are organized. You know, gũcokia ngatho gwĩ USADF na Agrify nĩguo support, tondũ maroka gũteithia ũthii wa na mbere wa Kiambu. Ndumberi yakũra, ithe Kiambu ndĩakũra, na ciana citũ ciona wĩra, arĩmi aitũ mona wa gũtwara iria. Na nĩ njugaga society ĩhana gĩtĩ tacitaga atĩa njũng'wa ĩkoragwo na magũrũ matatũ. Kũgũrũ kwa mbere nĩ members, mangĩaga kũrehe iria gũtirĩ dairy ĩngĩkorwo ho, kana GM no ũhingũrage gũtarĩ na iria, ndangĩhota. Koguo nĩ kũmũcokeria ngatho arĩmi aitũ nĩ kũrehe iria, na mũthiĩ na mbere na kũrehe iria na kũrehe iria rĩega. Ndinona tũkĩingata andũ ta ũrĩa tũraingatire andũ kĩrĩa Gĩthũngũri na chairman arĩ ho, na nĩ maingatagwo tondũ wa kũrehe kĩ. Ndaiguaga chairman wa Gĩthũngũri akiuga kũrehe dairy iria rĩrĩa atakamire, nĩ kuga atĩ iria rĩrĩa akamire nĩ acoka ekĩrĩra kĩ, ongerera kĩndũ. Arĩmi aitũ tũthiĩ na mbere na kũrehe iria rĩega nĩguo quality itũ ĩthiĩ na mbere. Now of course active participation, na nĩguo tũpromotaga ithuĩ county directorate ya cooperatives, tũpromotaga ũhoro wa active participation ya members, tondũ members magĩ participate tarĩ mũgakorwo mwĩ signed on, ũguo mũsignĩte on, nĩ gĩkeno gitũ tondũ nĩ mũrahota kũria ciũria, mũkoria bonus. Chairman akoiga mwaka ũcio ararĩ mũritũ, aga-promise nĩguo agathiĩ akahũra, tikũmahũra literally but gũtindĩka kĩrĩa management nĩguo increase efficiency, mbeca itige kũhũthĩka mũno nĩguo igacoka mĩhuko-inĩ itũ. Kũgũrũ kũu kũngĩ nĩ management matongoretio nĩ GM, na nĩo matũroragĩra operations itũ, na nĩo makoragwo day to day makĩrora ũtonga witũ, assets icio, mĩtũngi itũ ndĩkaiywo, mĩtambo itũ ndĩgathũke, yakũra toguo tũraigua date coder nĩ ngũrũ, makoiga makĩra bodi ĩgoka ĩkamũria ũgatũhe ũhoti wa kũgũra. Acio angĩ, kũgũrũ kũu kũngĩ kwa mũico nĩ board, na board nĩo maitho ma members, inyuĩ members, na nĩkĩo tũkoragwo ona tũkama-separate, tũgakorwo na board na tũgakorwo na supervisory committee, nĩguo makahota kũrora ũrĩa na operations citũ irathiĩ, magoka kũripotera members. Na nĩtũkenete nĩ wĩra ũcio mwega mũraruta supervisory chairman, mũthiĩ na mbere na kũria ciũria. But also board nĩo trustees, na ingĩthua ndongoria nĩ icikaga atĩa, ndikinagĩra nyeki, mũtikanahenio maũndũ marĩa mothe mathiaga ũru, na no nĩ mũronire ũrĩa kaunti ĩrathiĩte ũru, nĩ tondũ harĩa igũrũ ti hega. Chairman angĩthũka, na ndathurĩtwo chairman wa Ndumberi agacoka agathurwo chairman wa K-Unity, nĩ tondũ hana ũguo, isn't it? Nĩ tondũ nĩ mũndũ ũrahota kũruta wĩra na mũthiĩ na mbere kũmũ-support. Na nĩtũkenete nĩ society ũrĩa ĩrathiĩ na mbere na nĩtũgũthiĩ na mbere na kũmũteithia na mũrute wĩra mwĩ hamwe inyuothe. Ithuĩ no kũmũ-encourage chairman, membership ĩthiĩ na mbere. Jesu atigire, no atigire, nĩ Jesu kana nĩ mũrĩithi? Mũrĩithi atigire ng'ondu 99 agĩthiĩ gũcaria kĩ? Ĩmwe. Tuona active members nĩ dropete by almost 300.
chairman na board yaku muthie mucarie acio 300 mutigagitige ici 600 no muthie mucokie niguo next year tugoka tuone ki acio ni macokete na makongerereka ona makinya kiria maybe 1,000. So no kumuhe target yo ya 1,000 tukorwo tucoketie acio members na ni kwina uritu ona andu ni maratiga ndeire ona okona mundu very established akendia ng'ombe ciake ciothe agacitiga. So ni kwina uritu ucio especially wa irio na ku address uhoro ucio wa irio tore members ni marahota kuona irio wega. Now members mathie na mbere na ku increase iria riria mararehe tondu twina capacity uria tureka riu ni gutwara mwana cukuru na kirori koguo kirori kiu na kana bathi tugatwara mwana umwe na bathi cukuru handu ha kugura ka pro box no tondu twina capacity na tuonete equipment iyo ri uria ingiuria members ni marehe iria ringi na marehe iria ringi na uguo murathie kireita na uguo niguo uthii wa na mbere uguka gwikia magitu. Management mo improve efficiency niguo mo reduce cost na tuona costs have gone down. No ukona kiria revenue ni ya affectiro ni uria kuhana market ni twari uhoro waguo muthie na mbere na ku expand market niguo iria ritu ritigathukire stores. Na chama ni ndakana ni kuigua ona ni mura collaborate na kireita tondu ria turoiga tutiga kuona na dairy plants everywhere. Ikabura ni reda dairy plant ya 18 million, Kavete dairy ni reda, Muguga dairy ni reda 20 million. Then ugacoka ukarora warora iria riria rirarutwo dairy iyo ri ritikinyitie ona 20% utilization ya capacity ria iko increase. Koguo tukoria atiriri Limuru, Ndumberi, Githunguri tondu mwina capacity ri twabe tutige hau investment chairman na igwa turigicemania twikiko ni turi gucira uguo twabe tutige gwikira mitambo ingi tukarugamia mutambo twaruta iria ria Ndumberi ri yothe ri tukarugamia mitambo yo tugacenjia machine tugekira branding ya Kikuyu tukaruta onoko matiko mwenderia iria fresh ri tugacenjia mitambo yo tugacenjia branding tugekira branding yake ya Kikuyu Dairy kwa their product. It's called joint processing. Tukalis riu Kikuyu ikamuriha ciringi 3 muga process iria riao na brand yao magoka makoya magathi ukona mutambo uyu chairman ni urahuthika almost 18 hours out of 24 hours. So niguo turenda tugucira higo turicemania anda kiko niguo tutigakorwo na underutilization ya capacity. Tagu ugithie Komuthai na makirio haha mutambo ucio wa kahua nduri wahuthika more than 30%. Niki tondu tutie twahota gukinya handu kahua gothe ga Kiambu gatwara guki Ndumberi no ukaigua Ndumberi kana Gitwe kana ni marenda gukona mutambo wa kahua no uria wiho tutie turarora koguo turore uhoro ucio joint processing okoni Kavete makarehe iria riao tukapack magacoka makoya magathie makendio. Extension services chairman na board is very important tondu murimi no athie na mbere na gwiko uria arekaga no maundu ni maracenjia koguo athie akinyirwo na nitugu support extension services heavily niguo tukorwo na niwe chairman ni tura push process hiyo ya itagwo shared services uria dairy nyinyi iri koragwo ike access HR uhoro wa audit uhoro wa compute ICT from a central place tiati oguo turoiga tutigakoragwo na tu plant tuingi twa processing tutarahuthika tutigakoragwo na company era employee dairy era employee auditor na gutire wira wa auditing gogo meda wira wa audit magoka joint place makarehe mavuku na noguo gwathiaga tene ta higwera mugama Kiambu Dairy Union na Parithiram ciari kuo niguo turarora. So
Finally, members, which is very important to ensure ng'ombe citũ niĩ ndĩ mũrĩmi wa ndĩrĩ twarucire ng'ombe ithatũ irũmanĩrĩire warora mbeca icio rĩ nĩ ikinyĩte almost 600 premium ya ng'ombe ciaku ciothe rĩ nĩ is almost 100 andũ arĩa me high scale so tũkoiga ke unity na CIC na ke nĩ mara promote livestock insurance members ũrĩa ingĩmũria nĩ mũthiĩ na mbere na mũinsure ng'ombe cianyu tondũ angĩkorwo nĩ ũrainsure aka probox gaku rĩ na gakwa rĩ na nĩ ka 200,000 rĩ ng'ombe imwe nĩ cia 300,000 isn't it? Yeah, so to promote insurance, livestock insurance na tũthiĩ na mbere na ũkũria wa kĩrĩa he county tũtongoretio nĩ mũgathe gavana witũ Nyoro nĩ tũrarora maũndũ maingĩ tarĩu barabara gwĩ kũndũ kũmwe iria rĩũragĩra tondũ wa barabara rĩgatinda tondũ tarĩu kwanjĩrĩria kuura barabara igathũka na nĩ tũrarora ũhoro ũcio wa barabara kĩrĩa kĩngĩ tũrarora nĩ ũhoro wa maĩ huge projects cia maĩ nĩ tũinvestĩte mbeca nyingĩ cia maĩ na maĩ-inĩ nĩguo tũgakoragwo na maĩ supply ya maĩ stable na maĩ mega mangĩhota kũhũthĩka nĩ twaigua nĩ mũrenda borehole na nĩ tũkũmencourage mũgakoragwo na maĩ stable kĩndũ kĩngĩ tũinvestĩte heavily nĩ health wakoragwo na dawa wakoragwo na oxygen tũtiroĩ oxygen no ĩtuĩke very important chairman you know tũrorũririe mũrata witũ agĩte kũndũ gwa kuona oxygen oimĩte Naivasha agoka ambatĩte Kĩnjabe gũtiarĩ Tigoni kwaiyũrĩte andũ KU kwaiyũrĩte andũ tacokire gũthaithana akĩigwo handũ mata agĩte mũtũngi wa oxygen so nĩ tũhotete kuinvest a lot in oxygen na tuka-invest in infrastructure with thibitarĩ no imagine mũndũ waku akĩhũra nguo cia arwaru na moko gwĩ thibitarĩ itarĩ macini chairman cia kũhũra nguo na nĩ tũ-invested heavily na nĩ tũrarora thibitarĩ imwe ciambatĩrio level 5 level 6 nĩguo tũkahota ona ku-attract support kuma kwĩ government They didn't try invest mbeca nyingĩ mũno nĩ tũraruta wĩra na World Bank nĩguo matũhe mbeca tũhote ku-invest ta animal feed ĩyo yerwo nĩ chairman is important na tũracaria mbeca tũrore twambe tũ support dairy ciakinya critical position harĩa irahota kũruta iria rĩingĩ then tũrore nĩ atĩa tũngĩka mĩtambo ĩyo ĩhũthĩrwo wega but animal feeds nĩ ũndũ we in the back of our mind na tũracaria mbeca tũhote gwĩkĩra plant ya animal feed mũthiĩ na mbere na kũrora ũndũ ũcio chairman na tũgũthiĩ na mbere ku-invest maũndũ marĩa mara affect Wanjikũ na arĩmi aitũ na andũ aitũ a Kiambu na tũhotete within a very short time hingo ĩrĩa Governor Nyoro okire gũcenjia outlook ya Kiambu kana tũcenjetie na tũrarankirwo wega mũno out of the all first time governors we were number 1 acio angĩ all the mararĩ first time I think we were number 8 acio angĩ othe in terms of performance mararĩ second term Kibutha Kibwana ũrĩa wa Machakos acio angĩ mararĩ second we were the only first time na tũtikĩrĩ ona first time tũtikinyĩte 18 months yeah so even in challenging times nĩ tũhotete kũruta wĩra mwega members na mũthiĩ na mbere gũtũra support na twagĩũka 2022 rĩu nĩ gwĩtetera ndĩretetera chairman na ũnjĩtĩkĩrie hũthĩre mĩtambo yaku tũgĩtetera tũroka 5 fresh nĩguo tũthiĩ na mbere na wĩra ũcio mwega tũrutĩte na thirikari ya Nyoro tuoka rĩ githĩ mũtigagĩtũhe kura rĩu niĩ no gũcokia ngatho chairman wĩra ũcio mwega mũrutĩte igwa twakinya hau twagũka gũcaria kura na ngwĩciria nĩ kahinda kanini tũgĩetereire kĩa hau obiringi nĩ tũgoka for your support nĩguo tũrĩkie wĩra ũcio so thank you very much for the good work you're doing and may God bless you members mũtidie wega na mũthiĩ na mbere na wĩra ũcio mwega mũraruta thank you chairman
now you can see is the transformation in muno joke de mwire members munyakora to tunyitite kuma riria governor witu nyoroire ni gukoro he so inclined to farming muno ni moy atana tuiga governor twatura nake guku atura nginya guku na extension officers aitu a Joan aturehera thungu tugathie na guku Ting'ang'a tukahanda mbembe atura guku literally na ni tuwi ni mundu muruti wa wira mwega na mundu wiciragia murimi muno tondu I think that is his line. Undu uria ungi ngiuga twanyitire munyaka muno ni kugia chief nake so passionate about cooperatives na nitukoretwo nake ni twaformire through the governor na niwe wagicitiaga tukiform nyamu itagwo Kiko Dairy. Kiko Dairy is a membership of all the dairies in the county. I'm their treasurer. Koguo chief nitukorwo nake kundu kuingi na nitukorwo tukibanga maundu maria mangiteithia murimi wa Kiambu wa iria. Chairman witu netagwo Mbugua wa Kireita Dairy. Koguo nitukoretwo tunyitanite wega na county government ya Kiambu through the chief and also the governor. Koguo ni tuwira uria murutite ona members aitu ni moy na ni moy nyitaniri witu mbere yo turakorwo tukirwa na the government. Riu bara ni yathirire itu na county government na officers era mwina onega ni maratuteithia tondu ni maratuonia haria tungitua kuogoma. Riu ni turoka kurikia mucemanio witu na ndimucokerie ngatho ni gukorwo twi hamwe all through na briefly ne gwita mundu gwitwo Bwana Patrick Gachau oke acokie ngatho na twarikia tugucoka twite umwe witu witagwo Mary aturikirie na mahoya. Thank you Mr. Patrick. Oringi ningwenda gucokia ngatho na makiria ngenda gucokeria Ngai witu ngatho no ndo mahinda macio atuhete mahinda macio mothe atuhete mwaka mugima tugakorwo tugithie na mbere na society ino itu tiga niwe tutingikinyite hau. Ngatho iria ingi gucokia muno ni arimi aitu. Arimi aitu wira uria makoretwo marutite ni munene muno tondu wa kurehe we wikaria kanini kau kilo 1 no cio wina 200 tiga ni wewe wa kilo 1 twanyitanirie uguo kana tukinyitanario wega nigetha tugiuka haha handu ha turugamite tutingirugamite. Koguo ningucokeria arimi aitu ngatho nene muno no ndu wa support ye monete hena bata guthondeka Ndumberi Dairy. Aria angi gucokeria ngatho ni aruti aitu wa wira matongoretio ni bo wa manager na aria angi othe tondu nao kuheo wira na makaruta maroretwo kana makarorwo wega ni manager nao magetikira kurutaga wira ucio matari na mathina ma mwenda ona uriku ni kwenda kumacokeria ngatho tondu ithui twi board kana arimi tungiaga aruti a wira ri wira uyu tungithi na mbere na no ke turenda kumacokeria ngatho ni wira ucio marutaga mwega na ni tukenagira horo ucio muno. Aria angi ngicokeria ngatho muno ne our development partners andu acio ni matuteithitie muno ni muramenya wega haria twari o toguo chairman itu arauga ungirora haria twari no coke rore haria riu turi andu acio ni matumite tukorwo tukite nginya hau na riri ucio twinaguo nio aria angi magacoka magatuongea ni financial aria matuheaga mbia ati twathie kuo mena faith na ithui twi Ndumberi no ndu uria hau hanini twanjirie na ni tuthiete na tugeka maundu manene. Koguo ningi macokeria ngatho tiganeo agrify na
na UCDF andũ acio nĩ matũteithĩtie mũno. Arĩa angĩ ingĩcokeria ngatho mũno nĩ customer aitũ, tondũ tũtangĩaga wa gũthiĩ gũtwara iria ona tũthondekete rĩ, twage kwendia rĩ, tũngĩgĩtwara kũ? Nĩ matũteithagia nĩ gũtũgũrĩra iria, mena faith atĩ iria ritũ nĩ rĩega mũno. Na niĩ nĩ ingĩigua atĩ iria rĩa Ndumberi quality wise nĩ iria rĩega mũno. Nĩ tũtiaga tũgacindana na andũ arĩa angĩ no tũkona twĩ mbere. Koguo nĩ ingĩkenera ũhoro wa customer aitũ no ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũtũma ithuĩ tũgĩe na hinya atĩ wĩra ũrĩa tũraruta nĩ wĩra mwega mũno. Koguo nĩ manyite ngatho icio citũ iria tuciumĩte na ngoro itũ atĩ ona tũgĩthiĩ kũngĩ tũrerwo tũthiĩ nĩ tũmenyaga twathiĩ tũticokagio. Tũtwara iria ritũ na rĩgeka atĩa na rĩkagũrwo. Arĩa angĩ ngũrĩra gũcokeria na rĩo mũico mũno rĩ nĩ board. Tiga nĩ ngwatanĩro ya board wega ĩrĩa nyitĩtwo tongoretio nĩ chairman witũ. Na wĩra ũyũ ndũngĩrutĩka, nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũritũ with a lot of challenges. No nĩ tũhotaga twacokania haha tũkahũra na ciongo no twacokania haha rĩ tũkaria kĩmwe na tũkahota kwendia iria ritũ rĩa members. Koguo kĩrĩa ingĩhoya nĩ kwĩra arĩmi aitũ matuĩke andũ a gwĩtĩĩra atĩ nĩ employer wa mbere gũkorwo tũthondekete society ta ĩno, tũkandĩka andũ. Ona hakorwo atĩ nĩ ũrenda mũndũ akĩandĩkwo, no ithuĩ we wĩ mũrĩmi ũyũ ũrehaga rita ĩmwe rĩ, ta maka nĩ wandĩkĩte mũndũ. Andũ workforce itũ ĩrĩ 78 rĩ, ithuĩ tũtiandĩkĩte andũ. Andũ acio nĩ andũ marona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Koguo rĩ, tiga nĩ society ĩno ya Ndumberi rĩ, handũ hau andũ acio matingĩona gũthiĩ. Koguo ithuĩ twĩ employer. We wĩ mũrĩmi ũcio ũreha karia rita ĩmwe kana ũcio ũreha icigana, we employer nĩ wandĩkĩte andũ. Andũ 78 nĩ andũ aingĩ mũno. Koguo nĩ ingĩenda gũcokia na njuge Ngai witũ amũrathime mũno. Thank you. Thank you Bwana Gacau. Rĩu nĩ tũgwĩta Mary atũhingĩre na mahoya. Rekei tũhoe. Mahinda maingĩ Ngai witũ nĩ twagaga ciugo tũngĩkwĩra cia gũgũcokeria ngatho. Tuona ũrĩa tũtugĩte no tugua magegania Jehova Ngai. Na rĩu ithe witũ nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani. Twamenya ithe witũ kũrĩa ũtũrutĩte na harĩa ũtũkinyĩte ithe witũ. Nĩ tuonete wega no tugi waku ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ na makĩria gatagatĩ ka wĩra mũritũ tũrutĩte na ihinda iritũ mũno Jehova Ngai. Ithe witũ ũgetĩkĩra gũtũhitha ona kumana na kĩng'ũki gĩkĩ gĩokire Jehova Ngai. Ũgetĩkĩra gũtũtua matigari Mwathani mahinda rĩrĩ Ngai. Nĩ tũkwenda gũgũcokeria mũno ngatho tũrĩ mbere yaku ithe witũ. Nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ ũrĩa ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ makĩria nĩ tondũ wa gũtũiga ithe witũ na ũgatũhe meciria mega mena hinya na mena thayũ na nĩgetha tũhote kũruta wĩra ũyũ Jehova Ngai. Nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ arĩmi aitũ Mwathani arĩa Ngai ithe witũ matũcagũrire tũke na nĩgetha tũmaroragĩre indo ciao Jehova Ngai. Ndakũhoya we ũrathimaga andũ aku hitho-inĩ Jehova Ngai wĩtĩkĩre kũmarathima na makĩria ithe witũ nĩ tondũ ũrĩa makoretwo ithe witũ. Gĩtigĩtĩkĩra kũmagitĩra kumana na mĩrimũ Jehova Ngai ĩrĩa ĩkoraga ng'ombe Mwathani. Ithe witũ ĩtĩkĩra ithe witũ kũmaiguĩra tho na ũmeke wega. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ ona ithuĩ Mwathani na ithuĩ nĩ tũrutaga wĩra mũritũ Jehova Ngai. No tũramenya wega atĩ tũtingĩhota kũruta we ũtarĩ ho ithe witũ. Gĩtĩkĩra gũgoka na nĩgetha ũkoragwo wĩ hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra gwatha ngoro citũ na meciria maitũ Mwathani na nĩgetha ithe witũ tũrutage wĩra ũyũ na wĩhokeku mũingĩ Jehova Ngai. Na weka ũguo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumi ithe witũ. Nĩ kwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ andũ arĩa matũrutagĩra wĩra ithe witũ nĩ wĩra mũritũ marutaga Jehova Ngai. Na ithe witũ nĩ ndakũhoya wĩtĩkĩre kũmeka maũndũ mega na ma ũtugi. Maririkane Jehova Ngai na ndũkanariganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa ithe witũ manarutĩra ndĩri-ino ithe witũ. Gĩtĩkĩra kũmagitagĩra mahinda marĩa megũthiĩ ũtukũ ona marĩa megũthiĩ mũthenya Jehova Ngai. Ũtwaranage hamwe nao ithe witũ. Na weka ũguo ithe witũ. Ngumo na ũgoci cikĩro gũcokerera ithe witũ. Nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ andũ arĩa makoretwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rũgendo rũrũ Jehova Ngai, our partners Jehova Ngai, othe ithe witũ twamarehe na kũrĩa ithe witũ na nĩgetha onao maririkane harĩa marĩ na ũmeke wega. Na ithuothe Jehova Ngai ndũkanariganĩrwo nĩ gũtũhe muoyo. Nĩ tondũ maya mathe nĩ megũthira Jehova Ngai, no ithe witũ kũu gwaku nĩkuo tũgatũũra, tũtũũre tũkenaga hamwe nawe na theru thĩinĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ nĩ twakũhana twagũcokeria ngatho. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na igũrũ ciothe. Amen. Thank you.
Thengio muno arimi aitu nitwarikia mucemanio witu arathimo ine Ngai. Amen. We have come to the Ndumberi Farmers Cooperative, based just a stone throw away from George's farm. If George follows all that advice on managing his dairy cows, he is sure to be getting high milk yields. What a better place to come for a young, aspiring dairy farmer? But first, we want to meet Karaya. He is from EU Agrify Kenya Challenge Fund. The fund has given Ndumberi a grant so that they can grow bigger and support more farmers. So Karaya, Yes. How is EU and its bank, EIB, helping farmers? The key thing with the Agrify Challenge Fund is that it's based on a match funding basis, a 50-50 basis. For whatever money that you succeed or you request to receive in your proposal, if you do succeed in getting that amount of money, you need to put in your own equivalent amount or more, and this can be sourced through the EIB facility, so that at least both parties are involved, both the Agrify Challenge Fund component and the own funding that comes from Ndumberi Dairy. So here in Ndumberi, there's a challenge of oversupply of milk at particular times in the year. Means there's a lot of milk that's going to waste at the farmer level. So as part of the project, we funded them in terms of getting the ESL long life milk processing machine. Whatever milk that you produce, you can be able to bring it here and they can offtake it. I'm sure you have a lot of questions, but you're in luck because here comes Caro and the manager. Oh. How's the party? Yeah.